రెండు 3 క్లాసులు ఉన్నాయి నాకు వీడియోస్ చచ్చిపోతాను. మార్నింగ్ 5 స్టార్ట్ అయితే నేను వచ్చా. 5 స్టార్ట్ అయితే 9:30 క్లోజ్. Fault management. There is no tolerance. There is no tolerance in this one. Tolerance is like the idea told you. Fault management and fault handling. Fault handling I have to use try catch blocks. Session catcher. Fault management you have to come up with two examples. One is binding, one is policies. Policies contains all my faults. So those faults I can apply in multiple levels, either component level or reference level or composite level or mediator level. You can able to apply that fault. So apply. So simple thing is here we have multiple things. So retry error, fault retry. So something goes wrong, my service is down, I want to retry this count, retry multiple times, 3 times or 4, retry interval. Backup factor, you know backup factor, am I correct? In TV you have to have backup factor. What is the use of backup factor? Backup factor value is 2, interval count is backup factor equal to 2, interval count is equal to 5. So first 1 into 2, 2 into 2, 4, 2 into 2, 4, 4 into no 2 into 2, 4, 2 into 2, 4, 3 into 4, 12, 4 into 12. Backup factor around that simple ga my interval count is this one. My interval count is, my interval is 5 intervals, backup factor is 2 suppose, or backup factor 10, I'm going with 10. Okay, backup factor 10. Backup factor 10 means simple. First 1 into 10, 10. Then 2 into 10, 20. Then 3 into 20, 60. Then 4 into 60, 240. Then 5 into 240. This is the backup factor. It's there in DB adapter. See, this is DB adapter, you have backup factor. See, you made something this kind of interval. So if I don't want 2 or something, I can go with 1 only. 1 into 1. DB లో బ్యాకప్ అంటే మనకి మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనకి ఇంటరెస్ట్ ఉంది కదా, దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. సో మనకి ఫెయిల్యూర్ కండిషన్ లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇంటరెస్ట్ అవుతుంది. బ్యాకప్ మనకి DB లో ఆప్షన్ ఉంది. DB అడాప్టర్ లో బై డిఫాల్ట్ హ్యాస్ ద ఆప్షన్. సపోజ్ మై DB is up and not up and running, it will try multiple times. In the scenario of this one, DB polling unlimited, that is by default feature. But in the scenario of this one, the general on-demand process, if I am selecting for DB, my DB is not up and running, so I can maintain my retrieval count and backup factor. But in synchronous communication, there is a problem here also. And if I use synchronous communication, what will happen? So my backup factor is 240 at final. So my process will wait for only 45 seconds. So it will be entirely based on that one, that configuration. Okay. So so FTP, I'm going with FTP. Simple. I'm going with here. Simple. I'm creating one FTP adapter. Simple. FTP, before FTP, so before creating FTP reader, FTP something, I need to come up with one service account. Why I need to come up with service account? I have username authentication. Am I correct? For FTP, I have some kind of authentication. For that authentication, I need to come up with service account. Resources, right click on resources, new. In generic scenario, FTP adapter, we need to do some kind of configuration. Am I correct? We need to create configuration in my WebLogic console FTP adapter. Yes. Here we don't have that option, that's why we are getting service accounts. Service account I need to apply on my proxy. Service account I need to apply my proxy or my business service. Okay. So simple thing, right click on this, I need to come up with new service account. So my service account is some FTP auth. My service account name is. Click on finish. What kind of authentication is it? Pass through or static? I'm going with static. I don't have remaining two. So next week I will explain. So first I was my username ABC and going with the ABC. This is my username and password. Confirm password ABC. So if I want to do like this, first I need to start my FTP server. My server is already started.
My statistic for the users. Here I have the username is ABC. At the same time, password also ABC. Simple. I create a service account. I create a service account. Simple. Control S. This is my service account. So now I need to come up with. Now I need to come up with proxy service. Proxy. Now I need to come up with proxy service. Click on proxy service. Yes. Proxy service. So my proxy service name is FTP read service. Okay. FTP read service. Click on finish. So here, what kind of service this one? This one always messaging service. Am I correct? It's a messaging service. So messaging, go to MFL or XML or text, whatever it may be. So I'm going with MFL. One second, I'm going with MFL. Same MFL I'm using here. Employee data MFL. Click on transport. It's file transport, but it's FTP transport. So there is one more thing is SFTP. SFTP. The purpose of SFTP is, so FTP supports user-based authentication. SFTP supports certificate-based authentication. If I want to use certificate-based authentication, I need to go with SFTP. So right now we are using people are not using FTP adapter. People are using SFTP adapters. So SFTP adapter next week I will explain. Okay, SFTP adapter and transport I will explain in next week if possible. But possible or not, I will explain SFTP adapter. Okay. FTP. Have to provide the FTP location. Have to provide the FTP location. So local, sorry, FTP location, FTP slash FTP slash localhost slash Ashok slash. It's a file read. It has file read. Okay. So check for this one. The folder is available or not. Check for this one. Simple go here. FTP. So simple copy this. Control C. Search చేయాలి. అడుగుతున్నారు కదా, రిక్వెస్ట్ చేసి have the folder. I have the folder file read. I'm done with this one. So file read, simple FTP transport. So see here. So identified. See here I have the option for identified by. So anonymous or external user. I'm going with external user. See, is asking for service account. Simple. The service account, whatever I created, I need to apply here. Simple service account. Okay, I'm done with this. So another service account. Next pass variables, so remote streaming. I don't exactly this option. File mask. I'm going with start.txt. Then minutes. So polling interval 60 seconds. I'm putting it as 30 seconds. Read limit and delete. Archive I'm going with. So what is the archive location I have to place? What is the archive location and what is the release location? Simple FTP colon. Archive location we have to mention in local location, I think so. FTP location or local? Local host something simple. Right round. File archive. So location is available. See. Access include access. File archive. Download it stage directory. Simple stage. File stage is not there. Simple new folder file stage. Okay, file stage. So error directory, file read, file error. Okay. So UT of it, I'm done this one. Simple message security, transaction required these two. We will discuss next week these two. Security also we'll discuss next week. Security policies and all those things. Here what I'm doing. Simple, I'm going with pipeline pair. So simple log. I'm not doing anything. Simple insert into stage. Simple inside this one. I'm going with insert after. In a single pipeline pair, we can have multiple stages. Am I correct? Stage is nothing but scope. Any doubts? I need to waste my valuable time for the sake of simple message. So I'm done with this one. It is talking to start.txt. Location from the simple. That's location. So simple, I'm placing the file here. I'm deploying this application.
Demo. Fault policy. So, say, just a minute. So sorry. Add remove and to apply first. Sorry. If exception handling and compared to exception handling, fault policies has more features. We can stop and start the process also. We can abort the process. We can run the process again and again. It has multiple options. ఏంది స్వామి రచ్చింది మాకు ఫైల్ లేదు కదా ఇట్స్ వైట్ ఇస్ ఇరిటేటింగ్ మీ లైక్ హెల్ file read. I'm going with simple file read. Here the location, simple what I'm doing. So deployment is done. Suppose deployment is done, simple I need to place the file here. Simple I need to place the file here. Simple I am going here. Where is the file available? So simple file read. This is my sample1.txt, sample.txt. So I need to open this file. So this is not the correct thing, am I correct? This is not the correct thing you have to. So my input is sample.txt. So I need to check this. So where is my sample.txt? So where is my file? This is the thing I have to mention. Okay. So this thing I need to copy from here to. So this is correct location or something else? So OSB scenario is different, no? OSB, this one I need to, here I have to. So I have to copy this file. I have to copy this file and place in somebody takes, okay? File in. Submit process wait. Thirty seconds. Interval is 30 seconds, okay? Service account I will provide ABC ABC. అయిందని కూడా చేస్తున్నా ఇంకొక లెవెల్ ఉంది అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇంకొక లెవెల్ ఉంది సార్ నాకు ఇదనమాట సో నేను ఇక్కడ చూద్దాం అంటే ఆలోచిస్తున్నాను సో సింపుల్ సో రిమూవ్ ఫ్రమ్ దిస్ లొకేషన్ అన్నమాట 30 seconds అంతే కదా 30 seconds అయిపోయి ఉండాలి లేకపోతే ఎప్పుడు అయిపోయింది కూడా ఐమ్ థింకింగ్ FTP read service. So why it is not reading the file? What is the extension of file? Start.txt or .txt? Start.txt. So delete all the files related to start.txt. Okay. Start.txt is the file. Why it is not accepting file read? So localhost. FTP location already localhost and next was after file read See, I have to provide entire location here. Here I have to provide entire location. So there I have where we made some kind of configuration. That's what usually Ashok slash, that's the thing. But here I have to maintain all the path, full path I have to maintain. See here, if you go to business service, if you go to my proxy service, see my proxy service is this one. My proxy service. So here my proxy service in the messaging I'm MFL. That's fine. Full path. This is the full path I have to maintain. This is the full path I have to maintain. So you pick the information from so FTP host name, port, directory, and everything. Localhost. This localhost till this localhost, and after that is my directory. I have to mention all these things. But why it is not picking? That's a But if I need to pick up from the subject. So this option is there. File mask start.txt, that's fine. Start.txt, that's fine. So manager server.
It has advanced settings. Advanced settings. I have the option. See. Scan subject start by arrival. Timeout 60. Retrieval count is 3. So it has all these things. Okay. Advanced settings. It has the features. Okay? So if I select this one, it will just scan the subject also. Okay. But why it is not picking from this location? That's the confusion. My FTP started. 50 start పోలేదండి. Successfully transport Ashok file read. Copy paste చేసాను కదా. Successfully transport అంటుంది అశోక్ ఫైల్ read అంటుంది. Successfully transport. What I delete after something message flow in the message flow log warning, that's fine. So it has to print the body. It has to print the body FTP read service proxy. So in the proxy, simple, I'm going here. It's fine. Everything is fine. So messaging MFL. So FTP read file read FTP colon slash double localhost HTTP hosting, that's fine. I can manually on the process. This is processing and it is pulling an Ashok slash read. Right? Clear all. Wait for the minute, 30 seconds, wait for the 30 seconds. It's polling on around, wait, we'll check. It's polling on the folder means it is checking for file. That's not a problem. Manually मुझे some problem है, problem है. One moment guys. Can repeat but it cannot open. ఇంట్లో ఏమి చేంజెస్ చేయలేము. ఇది నాకు రన్ అయిద్దని రన్ అయితే మాత్రం నేను చెప్పగలను బాస్, రన్ అవ్వలేదంటే నేను ఏం చేయలేదు. ఇట్స్ అప్ టు మై ఫేట్. చూద్దాం లక్కీ ఇద్దాం. Suppose if I change the value. Disconnected and the way it is disconnected. Disconnect. Connect to server. So okay. So log on. Clear all. Okay, that's fine. Now file read. I'm done with this one. Simple. My file is available here. Very well. During 30 seconds, is polling on my folder. I'm correct. Why it is not moving? One minute. Localhost and internet HTTP localhost. So proxy. HTTP localhost Ashok file read, that's fine. That's correct. So from this location, it has to process the file. So in FTP transport, what I maintain, archive, console. You go to console, see the console. Just a minute, I'm restarting the server once again.
ఈపీఎం మీద సరిపడలేదు కోసం ఈపీఎం మీద సరిపడలేదు నాట్ సపోర్టింగ్ ఈపీఎం మీద నాట్ సపోర్టింగ్ సో ఫైటర్లు కమ్యూనికేషన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను ఈపీఎం మీద సరిపడలేదు సరిపడాలి డబ్బి ఇంకా అవుతుంది కానీ నాకు ఎందుకు పడుతున్నారు అది డబ్బి సర్వర్ ఎందుకు పడుతుంది నాకు అడిగలేదండి అది అపాచీ డబ్బి నెట్వర్క్ సర్వర్ ఎక్సెప్ట్ కన్ఫర్ట్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకు పడుతున్నారు నేను డబ్ల్యూఎస్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ డబ్ల్యూఎస్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ అంటున్నారు ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాంపుల్స్ వాట్ ఈస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సో 64 బిట్ చూడండి సార్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే సపోర్ట్ చేయదు దట్టు ఏదైనా 4 GB ర్యామ్ అని ఉంటే సపోర్ట్ చేసేది 4 GB ర్యామ్ కూడా లేదు దాంట్లో 2.8 ఉంది స్పేస్ నేను వారికి 1.1 GB వాడా 1.5 GB దాకా వాడా సపోర్ట్ చేయడం 2 GB లో రన్ అయింది సార్ ఏది మరి దీంట్లో రన్ అవుతుంది 2 GB దేంట్లో ఇది 64 బిట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నాకు 2 GB ర్యామ్ వాడింది 2 GB ర్యామ్ అంటే మెమరీ ఎలక్షన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది 64 దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ మెమరీ ఎలక్షన్ 2 GB ర్యామ్ చేస్తే 2 GB కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది 2 GB కన్జ్యూమ్ చేసుకుంది దీంట్లో 2.8 ఉంది మీ దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ 32 బిట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది 64 బిట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ 64 బిట్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది ఏదైనా ఉంది మీకు ఎంత అది స్లోగా ఉండేది రన్ అయింది 32 బిట్లు అన్ని రన్ అవ్వదు దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ నేను అందరూ 64 బిట్ కింద కాదు రీజన్ అది ఒక రీజనే 64 బిట్ కింద అందరూ వెళ్ళరు 32 బిట్ చేసుకుంటారు అందరూ 64 బిట్లు ఏంటంటే కొంచెం చాలా రన్ అవుతాయి సపోర్టింగ్ మోర్ దాన్ 30 బిట్ చూడండి ఇందాక మన ఆర్సీయూ ఉంది ఆర్సీయూ తను 64 బిట్ సెట్ చేయకుండా రన్ చేసాం 32 బిట్లో రన్ చేసినప్పుడు మమ్మల్ని తన్నింది మామూలుగా కాదు మమ్మల్ని అసలు ఇష్యూ కోసం 1 డే కూర్చున్నా ఇన్స్టలేషన్లో ఫైనల్గా నాకు తెలిసిందంటే ఆర్సీయూ రెడ్ బ్యాటరీ రన్ చేయాలని అది పారామీటర్ సెట్ చేయాలని అప్పుడు తెలిసింది నాకు ఇన్స్టలేషన్ నేను డే 1 ఇన్స్టలేషన్లో నేను ఆల్మోస్ట్ నేను 2 days 3 days ఇన్స్టలేషన్ నేను కూర్చున్నాను ఇప్పుడేదో 10 నిమిషాలు చేసేస్తాను సో ఆ ఇన్స్టలేషన్ ఫైల్ చేసినప్పుడు మేము 32 బిట్లో పెట్టాం 64 బిట్లో వచ్చి ఏదైనా అవసరం మీకు ఇన్స్టలేషన్ ఆర్సీయూ పారామీటర్ అవసరం లేదు 30 బిట్లో కంపల్సరీ పారామీటర్ పెట్టుకోవాలి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి 30 బిట్లో తెలిసింది మీకు ఫైల్ రీడ్ మూవ్ అవ్వట్లేదండి why it is not moving file read I have the file read folder everything is ఏంది అసలు ఇందా నుంచి పడేస్తున్నాడు నేను నిద్రపోతున్నా FTP లోకల్ హోస్ట్ ఫైల్ రీడ్ కరెక్టే కదా ఇది ఫుల్ పాత్ కరెక్టే కదా ఇది it has to process the files from this location so type of files is start.txt file mask start.txt so remote streaming is not remote streaming how to enable remote streaming ట్రాన్స్ఫర్ మోడ్ యాస్కి బైనరీ కాదు యాస్కి ఓకే కొట్టండి ఇక డిప్లాయింగ్ దిస్ వన్ సెకండ్ అంటే బైనరీ ఇస్తే బైనరీ ఫైల్స్ రీడ్ చేసింటాం అంటే జేపీ స్పేస్ అది కన్వర్ట్ చేస్తలేదు చూద్దాం ఒకసారి చూద్దాం యాస్కి పెట్టావు వర్క్ అయితే వర్కపోతే రెండుకి ఇష్యూ సింపుల్ అజంప్షన్ అంతే నేను కన్ఫామ్గా చెప్పలేదు అండి ఇట్స్ అజంప్షన్ అంతే ఏది పెట్టే చేయట్లా ప్రాబ్లమ్ పోయి వర్క్ అనుకున్నాను FTP వర్క్ అయినట్టు ఉంది మనకి FTP వర్క్ అయినట్టు ఉందండి రైట్ చేయలేదు రీడ్ అయితే చేసింది రైట్ చేయలేదు రీడ్ చేసింది
ఆర్కైవ్ చేయాలి, అది ప్రాబ్లం ఉంది, సంపాట్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. సో ఫైల్ రీడ్ అయితే అయింది, మరి ఇక్కడ రీడ్ కూడా అవుతుంది, దట్స్ వాట్ ఐమ్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్. ఎందుకు ఇది పద్ధతి ఎందుకు వస్తున్నాను అర్థం కావట్లేదు. ఇది సర్వీస్ రన్నింగ్లో ఉన్న అందులో నాకు అది లేదు కదా బాస్. ఎస్ఎక్స్వి ఎక్కడ ప్రింట్ చేసామని చెప్పు ఒకసారి. ఎఫ్టీపీ బాస్ రీడ్ అయింది, ఎఫ్టీపీ రీడ్ అయింది, ఫైల్ డిలీట్ అవ్వట్లేదు అసలు. అదే జరుగుతుంది, చాలా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కదా. స్టేజ్ స్టేజ్ సేమ్ లొకేషన్ లేదు. సోర్స్ ఫైల్ మారకూడదులే కానీ ఎర్రర్ లేదు, ఫైల్ రీడ్ అయింది బాగానే. ఇక్కడ ఎందుకు జనరేషన్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఒక్కసారి మరోసారి శాంపుల్ పేజ్ చేస్తున్నాను. సో క్లియర్ చేస్తున్నాను. క్లియర్ ఇస్ సింపుల్గా ఐమ్ ప్లేసింగ్ ది శాంపుల్ ఫైల్. నేనమ్మ జీవితం. Okay, Control S. So simple, I'm moving this file to this location. స్టేజింగ్ ఇక్కడ ఎందుకు వస్తుంది నాకు అసలు దస్ కన్ఫ్యూజన్ పడుతుంది. సో స్టేజింగ్ చూస్తున్నానంటే డౌన్లోడ్ చేసింది ఫైల్ లీడ్ అయింది. ఇక్కడ మాత్రం ఇది జనరేట్ అవుతుంది, అంటే స్టేజ్ ఇక్కడికే జనరేట్ అవుతుంది. స్టేజ్ ఇక్కడ కాకుండా సపోజ్ డిలీట్ అని అనుకో. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హావ్ చూస్ ద ఆప్షన్ డిలీట్ అన్న, స్టేజ్ పెట్టాలి అసలు. సో సింపుల్ యాస్కి డిలీట్ అన్న, స్టేజ్ కాకుండా. డిలీట్ అంటే ఏమవుతుంది ఒకసారి. యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ ఎందుకన్నా అది తర్వాత మొత్తం ఫైల్ ప్లేస్ చేసి ఇది మన సైడ్ అంటే ఎఫ్టీపీ సర్వర్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది బేసికల్గా. డిలీట్ చేస్తాను ఏమో చూస్తాం సార్, బయట డిలీట్ చేస్తున్నాం, స్టేజ్లో పెట్టి డిలీట్ చేస్తాం. ఇక్కడ డిలీట్ చేసానికి కంపల్సరీ స్టేజ్లోకి వచ్చింది నాకు తెలిసిన కూడా. It is reading the content 504 everything, but it's not reading from here. స్టేజ్ ఇక్కడికి వస్తుంది. అంటే స్టేజ్ ఎందుకు వస్తుందంటే నాకు అంటే స్టేజ్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయడానికి ఏముంది వస్తుంది, ఓపెన్ చేయలేము అసలు, అదే ఉంటుంది డేటా. సో స్టేజ్ ఎందుకంటే స్టేజ్కి పర్మిషన్ లేదేమో అనుకుంటున్నా. గోయింగ్ హియర్ సింపుల్, వెయిట్ ఏ మూమెంట్. ఎడిట్ టు సెట్టింగ్స్, సారీ. So it's not GFTP మొత్తం ఇచ్చేసారు కదా.
అన్నీ ఉన్నాయి మొత్తం కంప్యూటర్ GFTPలో. GFTPలో కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఎనీథింగ్. రీడు, రైట్, డిలీట్, అపెండ్ అన్నీ ఇచ్చేసాను. Again the content control to all. But what is the error I am getting? Simple wait. Could not be renamed. Remote host local host for the service endpoint proxy service. I have exception. Could not rename. Could not rename into jela. Downloaded in the Kunanda. Remote streaming అంటే స్టేజ్కి సంబంధం ఉందా? రిమోట్ స్ట్రీమింగ్ అంటే స్టేజ్కి రిమోట్ స్ట్రీమింగ్ పెట్టకూడదు. అప్పుడైతే రిమోట్ స్ట్రీమింగ్ తీసేసాము. సపోజ్ డిలీట్ యాస్కి అన్నాను, రిమోట్ స్ట్రీమింగ్ తీసేసి ఫైల్ పెట్టేశాను. కంట్రోల్ ఇప్పుడు స్టేజ్ డైరెక్టర్ పెట్టాను, ఫైల్ స్టేజ్కి పెట్టేశాను. ఇప్పుడు తీసేసాను ప్రస్తుతానికి. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్. సింపుల్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్ హియర్. సో వన్స్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ద ఫైల్ ఫ్రమ్ దిస్ లొకేషన్ టు simple delete and placing here. Refresh. There is a problem with remote streaming. The problem there something. That's what I need to look into. The snare of remote streaming the same also, the same is maintained here only. So what is the problem with this? Do you need to maintain like this? For each folder, do I need to provide any kind of this? For each folder, I have to maintain any users, shared folders. Each folder I have to maintain or something. అదే FTP ఇచ్చి ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ అన్నా ప్లస్ సబ్ డైరెక్టరీస్ కూడా అన్నా. మేము అక్కడ ఇప్పుడు సోవాల్ అయితే విన్ఎస్సిపి తీసుకుంటాం. విన్ఎస్సిపి ఇన్స్టాల్ చేసి విన్ఎస్సిపి ఎందుకు నాకు మామూలుగా మెమరీ లొకేషన్ మాకు విన్నపి నేను 5G లో వాడుకుంటున్నాను. ఏదైనా ఒకటి పక్క మాకు విన్ఎస్సి నాకు ఫైల్ అడాప్టర్లు అన్నీ వచ్చింది. FTP అడాప్టర్ మాకు మొత్తం ఓకే. FTP అడాప్టర్ మనకు ఓకేనే కదా మొత్తం. ఇక్కడే మాకు ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇక్కడే మేము ఫెయిలింగ్ ఇయర్ ఉంది. దట్స్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్. FTP అడాప్టర్ నాకు ప్రాబ్లం లేదు. FTP అడాప్టర్ నేను చేస్తే నాకు వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడే ఫెయిల్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్. సెట్ యాజ్ హోమ్ డైరెక్టరీ సంబంధం ఉందా? ఏ విధానికి వస్తుంది? దట్స్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్. ఆర్కైవ్ అండ్ డిలీట్ ఫైల్. చేసియా Let's stay on the remote local host. రెండిట్లో చేయలేకపోతుందండి. స్టేజ్లో చేయలేకపోతుంది, ఇంట్లో చేయలేకపోతుంది.
చేయలేకపోతుంది. ఇది మన సైడ్ ప్రాబ్లం అంటే లేదా ఫైల్ జిల్లా ప్రాబ్లం అంటారా? ఇది ప్రాబ్లం విత్ ఫైల్ జిల్లా విత్ ప్రాబ్లం అంటే యాక్సెస్ డిలే అని వస్తుంటుంది బాగా. సో బట్ అనేబుల్ టు క్రియేట్ రీనేమ్ అంటున్నారు. అనేబుల్ టు రీనేమ్ అంటే రీనేమ్ ఆప్షన్ ఇచ్చేది ఫైల్ రీడు రైటు డిలీటు అపెండ్. ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసింది రీనేమ్ అంటే ఓపెన్ చేసి ఉంటారు కదా, ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవాలి. గ్రూప్లో ఫైల్స్ ప్రాబ్లం. ఈ క్లోజ్ చేసి నాకు తలగానే ఉంటుంది అసలు. నాకు ఇవన్నీ వరకు క్లోజ్ చేయగలను. 4 క్లోజ్ చేయలేను. ఈ 4 పెద్ద మ్యాటరే కాదు. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ట్రై చేద్దామా? ఒకసారి మనం ట్రై చేద్దామండి. ఇప్పుడు రిమూవ్ చేద్దాం, క్లియర్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ నేను ప్లేసింగ్ చేసుకున్నాను. స్టేజ్ మూవ్ చేద్దాం సింపుల్గా. స్టోరీ డాక్టర్లో ఏం పెట్టి ఆర్కే లొకేషన్ పెట్టాను. డిలీట్ అన్న ఆర్కే కిందకు వచ్చింది నాకు తెలిసి. ఎందుకు పోయి తక్కువ పద్దాక ఎందుకు పోయి తక్కువ పద్దాక పోతుంది. ఫైల్ ఎందుకు మూవ్ అయిపోతున్నారు? నేనేమి వెళ్ళిపోతున్నారు? ఎఫ్టీపీ లోకల్ హోస్ట్ permissions problem. It's problem with permission or something else. జరుగుతున్నారు. ఒక్కసారి ఒక రకంగా లేదండి. ఫైల్ జిల్లాలో ఫుల్పాత్ ఇచ్చేసాను. ఫుల్పాత్కి ఇచ్చేసాను. అసలు ఫైల్ రీడ్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు. అసలు సమ్మర్ బెటర్ పొజిషన్ ఉన్నట్టు రీడ్ కూడా అవ్వట్లేదు. ఏదో టెంపరీస్ అవ్వరు. మనం పెద్ద పైన 5 భయంకర తెలియ కూడా తెలియదు. కాన్ఫిగర్ చేసి సింపుల్గా అంతే. అదే మెయిన్ పెద్ద ఇది పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమన్నా నాకు నన్ను పెద్ద చేసుకునేది.
ఆ ఫైల్ రీడ్ అవ్వట్లేదు పెడితే. ఏం సమయం ఇష్టం ఉంది ఆర్కేవి ఆర్కి టీవీ ఫైల్ చేసి ఎఫ్టీపీ ఎర్రర్. రికవరీకి భయంకరంగా ఉండే సమయం నెక్స్ట్ వీక్ పెండింగ్ ఉండే. ఫైల్ ఎర్రర్ క్రియేషన్ ఫెయిల్ అంటుంది. ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఫోల్డర్ ఫైల్ జిల్లా ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ కన్ఫ్యూజన్. ఫోటోస్ యాక్సెస్ చేయలేకపోతుంది అసలు. ఇది ఒకసారి ఇండివిజువల్గా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను చూద్దాం. అన్ని ఫోటోస్ ఇచ్చుద్దామా? ఓకే, 3 ఆప్షన్స్ ఫైల్ చేసి మొత్తం పెట్టేసాను. దీనికి అన్ని రీడు రైటు అపెండు రెండుకి ఇచ్చాము. ఇప్పుడు సేమ్
Transport, rapid is better than transport sometimes. I have given the control to create all this. Why it is throwing error? Unable to create the directory. Creation failed. Directory creation failed. authentication kada ఏం ప్రాబ్లం రాదు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ authentication ఇదే కదా మనకి ఇచ్చింది. Go to service accounts. As ABC starting. వర్కౌట్ అప్పుడు టీంలో ఈయన మర్చిపోవాలి. అథెంటికేషన్ కరెక్ట్ ఉంది. ఎఫ్టీపీలో ప్రాబ్లం ఉంది. XML తీసుకోండి సార్ MFL ప్లేస్లో ఇది ఏ చేసిన ప్రాబ్లం ఇక ఎంఎఫ్ఎల్ తీసుకుని XML చేసిన ప్రాబ్లం రావాలి. సింపుల్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి. లోకల్ డ్రైవ్ చేస్తే ఎఫ్టీపీ రీడ్ అవుతుంది. రీడ్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పారు. రీడ్ అవుతుంది. రీడ్ అయిందా? ఇటు రీడ్ అయిందా? ఫైల్ రీడ్ అయిందా? నాకు హలో హలో ఎవరు అక్క? నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను అక్క. బిజీ. రీడ్ అయింది. సో నాకు రీడ్ అవుతూ అయింది. సో ఎక్కడికి వెళ్ళాను నేను? లోకల్. సో ఫైలు శాంపిల్ కదా, ఎర్రకి అయితే పోదు, ఆర్కైవ్కి వెళ్తుంది. ఆర్కైవ్కి క్రియేట్ చేసిన చూడండి. సో టుడేస్ డేట్ ఏదైనా ఆర్కైవ్ ఫైల్ ఉంది చెక్కండి. డేట్ మోడిఫైడ్ టుడేస్ డేట్తో ఉండదు, మర్చిపోయి ఆ డేట్తోనే ఉంటుంది. డేట్ మోడిఫైడ్ ఉంటుంది, ఇవాళ డేట్తో ఉండదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకోటి స్టేజ్ డైరెక్టర్లో ఏమన్నా ఉందా? స్టేజ్లో ఏమన్నా స్టేజ్ ఒకటి పెట్టాము. ఇక్కడ కాదు మనం పెట్టింది. సారీ, ఓఎస్పి ఫైలు స్టేజ్కి ఏమి రాలేదు ఒకటి కూడా. ఆర్కైవ్లో స్టేజ్లో ఎప్పుడు ఉండదు, ఆర్కైవ్కి వచ్చింది చూడండి. మండేట్ అనేది. బట్ నాకైతే నేను ఎఫ్టీపీ తీసుకుంటే ఎందుకు ప్రాసెస్ అవ్వట్లేదు అసలు థింకింగ్. సో ప్రాసెస్ అయితే అవుతుంది బాగానే. సో ఫైల్ అక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది, ప్రాసెస్ చేసుకుంటుంది, బాగానే ఉంటుంది. మరి ఎఫ్టీపీ వాడికి ఎందుకు తంతుందని దట్స్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్. సో జస్ట్ ఒకసారి చేంజ్ చేద్దాం అండి. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ సింపుల్, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సింపుల్ తప్పదానికి పెడదాం, ఓన్లీ ఆర్కైవ్కి పెడదాం. ఆర్కైవ్కి పెట్టేసి ఆర్కైవ్లో ఫైల్ ఆర్కైవ్ అందాం. అదే ఫైల్ ఆర్కైవ్ అందాం. ఫోల్డర్ నేమ్ అంతే కదా. ఓకే,
file archive. Okay, am I correct? File archive ఎంతవరకు పెడదాం, ఇది ఒకటి పెడదాం, ఇది ఒకటి పెడితే ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది చూద్దాం. So deployment, I have to place the file here. ఏందో ఈ ఫైల్స్తో కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకుని అంతగానో చేసుకుంటాం. చెక్కిందంటే సెప్ట్లో ఇది కాదు కదా. సో ఓఎస్బి కంట్రోల్-C కంట్రోల్-V అన్నాం, కరెక్టే బాగానే ఉంది. ఏదో ఎఫ్టీపీ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు బాస్, ఇదే ప్రాబ్లం. నాకు ఇది పెడితే అవుతుంది, మీద ఇది పెట్టకుండా మాకు వస్తుంది. సో ఇది ఎఫ్టీపీ లొకేషన్ ఉంది, నాకు కంపల్సరీ ఆర్కే లొకేషన్ ఎఫ్టీపీ లొకేషన్ ఉండాలి, లేకపోతే నాకు తెంగాలి. ఒక్క నిమిషం. కైండ్ మగ్లీ సెట్టింగ్ ఫైల్ నాకు ఎందుకు రా చెప్పాడు. యువత అథెంటికేషన్ explain first page response. So the monitor parameter is the file URL points to the directory where the files are achieved. This field is active only when posted action parameter is set to archive. Okay, that's correct. సో ఇది కరెక్టే అన్నాడు, దీని ఏ లొకేషన్ పెట్టాలి? అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది కదా, లాంగ్వేజ్ పెద్ద ప్రాబ్లం. అది బై డిఫాల్ట్ పోర్టే కదా, అది ఇప్పుడు కన్సిడర్ అది తీసుకున్నప్పుడు బాగానే తీసుకుంటుంది, ఇచ్చినప్పుడు ఎందుకు తీసుకుంటుంది కన్సిడర్ చేస్తే. ఇది ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? లోకల్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, లోకల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది బాగానే. మరి ఎఫ్టీపీ లొకేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు downloaded, this is mandatory parameter, enter the directory of on your local machine where files are downloaded during the file transfer. కంపల్సరీగా డౌన్లోడ్ డైరెక్టరీ కంపల్సరీగా నేను లోకల్ ఫైలే పెట్టాలి, లోకల్ సిస్టమే పెట్టాలి. డైరెక్టరీ లొకేషన్ వేర్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫైల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎర్రర్. డౌన్లోడ్ డైరెక్టరీ కంపల్సరీ లోకల్ మిషనే అంటాడు, కంపల్సరీ లోకల్ మిషన్లో ఉండాలి అంటాడు డౌన్లోడ్ డైరెక్టరీ. ఎగ్జాంపుల్ అక్కడి నుంచి అక్కడ మనం చేస్తాం ఏంటంటే మేము ఫైల్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి మన లోకల్ సిస్టమ్స్కి సర్వర్ లొకేషన్ అంటే మన లొకేషన్ కదా, ఎఫ్టీపీ సర్వర్ లొకేషన్. ఎఫ్టీపీలో వాడు లోకల్ లొకేషన్ కంపల్సరీ మ్యాండటరీగా వాడంటాడు కంపల్సరీ. ఇట్స్ ఏ మ్యాండటరీ పేమెంట్ ఎంటర్ ద డైరెక్టరీ ఆన్ యువర్ లోకల్ మిషన్, డైరెక్టరీ ఆన్ యువర్ లోకల్ మిషన్. లోకల్ మిషన్ అంటే నా లోకల్ మిషన్, అదే సర్వర్ నా లొకేషన్లో కాదు, సర్వర్ లొకేషన్ అంటే ఎఫ్టీపీ సర్వర్ కాదు, మౌజ్ సర్వర్. సో ఇప్పుడు మౌజ్ సర్వర్లో లొకేషన్ ఉంటాడు, మౌజ్ సర్వర్లో ఏదో లొకేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు అంటున్నాడు. బట్ ఇప్పుడు టాస్క్ ఆర్కేవ్ కూడా దిస్ ఇస్ మ్యాండటరీ పారామీటర్, దిస్ ఫైల్ URL points to the directory where the files are archived. That's right. The field is active only when posted action parameter set to archive. That's right. So which location I want to create? Archive నేను యాక్సెప్ట్ సపోర్ట్ చేయట్లా, నేను మెమరీలో అన్ని మూడు లోకల్ లైబ్రరీలో పెట్టుకోవాలేమో అనుకుంటున్నాను. దట్స్ వాట్ ఐ థింకింగ్. 3 లోకల్లో పెట్టుకోవాలేమో డౌట్ ఉంది. దట్స్ వాట్ ఐ థింకింగ్. బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఫర్ మీ. The file URL. Archived download and array directories are absolute path and they are automatically created. If you specify the relative path, the files are created relative to the Java process status of archive. Absolute path and full path.
అబ్జర్వేషన్ ఫుల్ పోతుంది కదా మనకి. అబ్జర్వేషన్ ఫుల్ పోతుంది మా హెడ్ ప్రొవైడ్ ఫుల్ పోతుంది. అది FTP ఫుల్ పోతుంది వస్తుంది అసలు. సో బట్ ఇది అంటే దిస్ మానిటర్ parameter ఎంటర్ ద రేట్ అన్నది లోకల్ మెషిన్ అంటున్నాడు. కంపల్సరీ లోకల్ మెషిన్ పెట్టుకోవాలండి ఇది మాత్రం కంపల్సరీ టైంలో రేట్. every parameter then directly local compulsory. నాకు లోకల్ ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది బట్ అక్కడైతే ఎందుకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. అంటే మీకంటే యాక్సెస్ పర్మిషన్ యాక్చువల్ ఫోటో అన్నిటికి ఇచ్చాను కదా మనం. అసలు నా లోకల్ మెషిన్ సర్వర్ కూడా నాదే, నేనే మొత్తం ఇచ్చేసింది. FTP సర్వర్ కాంబినేషన్ పెట్టాం కదా, రీడ్ రైట్ అన్ని ఇచ్చేసాం కదా, రీడ్ రైట్ అన్ని మొత్తం ఇచ్చేసాం కదా. సార్ FTP కాకుండా సర్వే చేసి సర్వే అది కూడా ఫైల్ సర్వర్ ఫైల్ జిల్లా కాదు ఒకటి ఉంటుంది ఏమన్నా FTP లో ప్రాబ్లం దాంట్లో వర్క్ అవుతుంది. 5G లో అయితే ప్రాబ్లం ఉంది. NSCP వాడచ్చు కదా, అది కూడా వాడచ్చు. ఏమో నాకు NSCP వేసాడు అసలు. FTP సర్వర్ వాడతారని నాకు ఎప్పుడు ఐడియా లేదు. బట్ NSCP వాడచ్చు అనుకుంటే FTP సర్వర్. ఇదేనా ఒకటే బస్, సేమే బస్, రెండు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. అంటే పాత ఏంటంటే నాకు FTP లొకేషన్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందో డౌట్. మనం 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 అక్కడ FTP అడాప్టర్ ఎలా పెడుతున్నాము, FTP పాత్ పెడుతున్నాము, పాత్ పెట్టి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం కదా అక్కడ. మనం కాన్ఫిగర్ చేసి ఫైనల్గా స్లాష్ అని పెట్టి అలా పెడుతున్నాము. డెలీట్ ఫైల్స్, ఆర్కైవ్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు లోకల్ అయితే వర్క్ అవుతుంది, వర్కింగ్ ఫైన్. అంటే నాకు ఫైల్ రిమోట్లో ఉన్నా కానీ FTPలో ఉన్నా లోకల్లో నేను డౌన్లోడ్ డైరెక్టరీ లోకల్ పెట్టి వర్క్ అవుతుంది. బట్ డౌన్లోడ్ డైరెక్టరీ, ఆర్కైవ్ డైరెక్టరీ FTP పెడితే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఆ ఫైల్ జిల్లాలో ఇది యాక్సెస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సర్వర్ సెట్టింగ్స్ అది చూస్తున్నా, అది చూసి సెట్ చేశారు. సైడ్ ఫోల్డర్స్ అన్ని పెట్టేసానండి కదా, మొత్తం కంప్లీట్ పెట్టేసి సైడ్ ఫోల్డర్ మొత్తం పర్మిషన్ ఇచ్చేసాడు. రీడ్ రైట్ అన్ని ఇచ్చేసేదానికి, ఇడు రైట్ డిలీట్ అప్ అండ్ డైరెక్ట్ సర్చ్ క్రియేట్ డిలీట్ డిలీట్ అందుకు వచ్చాను. అదే సపోర్ట్ చేయట్లేదు అసలు. ఇది ఈ 4 అవసరం లేదు నాకు, ఈ 4 అవసరం లేదు ఎక్కైతే. అది హోమ్ రైట్ నా FTP ఇచ్చేసిన మొత్తం వరకు అవుతాయి నాకు కంప్లీట్గా. యూజర్ గ్రూపా మెంబర్షిప్ మెయిన్లో ఉన్నది అయిపోతుంది. అది నాకు మ్యాండటరీ కాదే, ఇది గ్రూప్స్లో. అది గ్రూప్స్ నాకు గ్రూప్ మ్యాండటరీ కాదు. సాఫ్ట్వేర్ ఇది గ్రూప్లో చేయలేదు, బయట చేసింది ఇండివిజువల్ యూజర్. ఇండివిజువల్ అంటే గ్రూప్ యూజర్. తర్వాత సెట్టింగ్స్ కనెక్షన్ జనరల్ టైమ్ అవుట్ సిస్టమ్ అది కనెక్షన్ టైం అవుట్ కదా. కనెక్షన్ టైం అవుట్ కనెక్షన్ రాకపోతే టైం అవుట్ అవుతుంది, పెద్ద ప్రాబ్లం కదండి కదా. నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ 120 seconds కి టైం అవుట్ అయిపోతుంది. 0 పెడితే అన్లిమిటెడ్. ఓకే ఇలా పెడుతున్నాం. ఓకే కరెక్టే. నాకు ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ప్రాబ్లం అనేబుల్ టు క్రియేట్ ద థింగ్. దట్స్ ద ప్రాబ్లం ఫర్ మీ. So what is the problem I'm getting here? It is unable to create. security settings Unable to create folder. A folder create చేయలేకపోతే that's the problem for me. అందుకోసం ఏంది ఫైల్ జిల్లాలో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు మేబీ. సర్వర్లో ప్రాబ్లం మేబీ. బట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద ఫోల్డర్స్ ఇన్ లోకల్లో పెట్టినప్పుడు ఇంటికి వర్క్ అవుతుంది, పని అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇంకోటి యూజర్ లాగిన్ టైం 60 seconds లో టైం అవుట్ అయిపోయింది పెట్టాం. మనం వన్స్ ఫైల్ దాంట్లో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత 30 seconds తర్వాత ఫుల్ చేయమని చెప్తున్నాం. పోల్ చెబుతున్నాం. యూజర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత మనం ఎంత టైం పెడుతున్నామో తెలియట్లేదు. సో ఆ టైం యూజర్ లాగౌట్ టైంకి మిస్ మ్యాచ్ అవ్వడం వల్ల అది బయటకు వచ్చేస్తుంది. అట్లా unable to create the file bus clearగా archive directory FTP unable to creation of file. Creation of this file is this one is failed. Simple. యూజర్ లాగౌట్ అయిన తర్వాత ఆ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ ఉండదు కదా, అందుకని ఆ ఎర్రర్ కూడా రావచ్చు. అసలు లాగౌట్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదా? లాగౌట్ అక్కడ ఫైల్ జిల్లాలో ఉంది కదా.
వైద్యులు ఏముంది మీకు లాగిన్ టైం 60 సెకండ్స్ ఇచ్చారు, అది కూడా 0 పెట్టారు. ఏది ఎడిట్లో లాగిన్ టైం ఉంటుంది సెట్టింగ్స్ లో లాగిన్ టైం ఉంటుంది కదా, లాస్ట్ ఓకే కొట్టలేదు, 0 ఇవ్వండి మొత్తం 3. ఓకే ఒకసారి ట్రై చేస్తాం. చూద్దాం, ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే నెక్స్ట్ వీక్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ 2 ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వీక్ చూద్దాం. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది? లోకల్ లెటర్ అయితే బాగానే క్రియేట్ అవుతుంది. FTPలో మనం ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలని అయితే డౌట్, కన్ఫ్యూజన్. ఇప్పుడు ఫోల్డర్స్ అన్ని ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి మూవింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది కన్ఫ్యూజన్. ఎక్కువలో ట్రై చేసినప్పుడు అన్ని వర్కౌట్ అవుతుంది. చూద్దాం సరే, ఈ రోజు చూద్దాం నెక్స్ట్. ఇంకోటి ఇది కూడా ఉండొచ్చు. లోకల్ హోస్ట్ అని ఇస్తున్నాం కదా, సర్వర్ వచ్చేసరికి సేమ్ అదే ప్రాబ్లం. నేను అమ్మ జీవితం తీసుకెళ్తున్న సమయం నేను డైలీ వర్క్ అయితే పట్టించుకోవాలి. నేను డైలీ చాలా పాడలేదు FTP డెవలపర్స్. వదిలే చదవలేదు అసలు, వచ్చేసినట్టు ఆయన. క్లోజ్ చేసిన ఇది చేస్తూ ఉంటుంది. చూద్దాం ఎందుకు ఇద్దాం. క్రియేషన్ ఫీల్డ్ అదే చదువుతుంది. నువ్వు ఏమైనా చేసుకో, క్రియేషన్ ఫీల్డ్ అంతే. క్రియేషన్ ఫీల్డ్, డైరెక్టర్ క్రియేషన్ ఫీల్డ్ అంటుంది పై జిల్లాలో. ఆర్కైవ్ డైరెక్టర్ క్రియేషన్ ఫీల్డ్. అంటే నాకు ఆ పర్మిషన్ ఉందా లేదనేది నా డౌట్. దట్స్ వాట్ ఐ అదే కాపీ వస్తుంది అయిపోతే ఇది కాకపోతే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాం. అసలు టైం వేస్ట్ తప్పే ఉండదు. నేను ఒకసారి నెక్స్ట్ వీక్ అవసరం, నెక్స్ట్ వీక్ నేను చూద్దాం. చూద్దాం. ఇది ఒకసారి 2 సార్లు టైం స్పెండ్ చేసి ఒక అలాగే కావాలంటే నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయి క్లోజ్ చేసేసి ఈ 2 నెక్స్ట్ వీక్ చూద్దాం అవసరం అయితే మీకు. నేను ఒకసారి చూసి టైం వేస్ట్ వరకు. నెక్స్ట్ లెవెల్. సో ఐ గెస్ నెక్స్ట్ వెళ్దాం. ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ వీక్ చూద్దాం. ఓకేనా? ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అనేది. బట్ లోకల్లో పెట్టినప్పుడు మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అక్కడ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి నాకు తెలిసింది, నాకు కూడా క్రియేషన్ పర్మిషన్ ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నాను.
క్రియేషన్ పర్మిషన్ ప్రాబ్లం, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో లోకల్లో ఆ ఫోల్డర్ మూడు ఇచ్చి ఫైల్ నుంచి అక్కడ నుంచి రీడ్ చేసుకుంటుంది ఫైల్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు కంపల్సరీ వర్క్ అవుతుంది, లోకల్లో ప్లేస్ అవుతుంది, స్టేజ్ మూవ్ అవుతుంది, ఎర్రగా మూవ్ అవుతుంది, ఎర్రగా మూవ్ అవుతుంది, లేదంటే ఆర్కేవ్ కూడా వెళ్ళింది, అక్కడ ఆర్కేవ్ కూడా వెళ్ళింది ఫైల్. ద ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కడ అవుతుందంటే నాకు ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకుంటుంది ఫస్ట్ ఫైల్, ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఫైల్ అక్కడ ఎఫ్టీపీలు క్రియేట్ చేసిన ప్రాబ్లం, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్ ఇన్ ఎఫ్టీపీ. సో దట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఐమ్ గెటింగ్. సో దిస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ వీక్. Okay. So simple, I'm going with next one, sync read. The final thing is sync read. I'm going with. Here is my adapter common. I have to go to common. So db adapters, db adapter. Seriously, I'm getting one more thing. My composite XML. This is my composite XML. Sync read, where we are getting sync read? But this is specifically and this I can't use here, so this is a different story. So here I need to come up with one thing. So these two examples I'll explain next week. Okay, these two examples, what are the pending examples? So those examples I'll explain next week. New, copy this folder, properties, simple copy this one, Control C, go to JDeveloper once again, simple create a project, new, come on please, new project, SY project. Next I need to close this one more adapter. File. Adapter transport, please. Okay. Click on next. Click on finish. So simple sync read, insert. So file adapter. So click on next. Physical path ki logical path difference chesta file adapter lo. తెలుసుగా ప్రాబ్లం లేదుగా. ఫిజికల్ పాత్కి లాజికల్ పాత్ డిఫరెన్స్ తెలుసుగా. తెలుసా నాకు ఎందుకు మళ్ళీ వై టు వేస్ట్ మై టైం ప్లీజ్. తెలుసు కదా వదిలే అయితే ఇది తెలియదంటే తెలియదని చెప్పు. ఫిజికల్ వాడడం అంటే అయితే ఓకే. నేను ఆర్కేవి ఏం పెట్టను బాస్, నాకు ఓపిక గుడ్ లేదు. సింపుల్గా పెట్టిపోయేసారు టెస్టింగ్ కోసం అంతే. This is working or not. File, read, select, click on next. Okay, sample.txt. Okay, click on next. వచ్చింది భయ్యా, ఇక్కడ చాలా ఉండే భయ్యా. నేను మా జీవితం అడిగి వేడ అవుతుంది, అర్థం కాకుండా అవుతుంది నాకైతే. పోయే కొంత వస్తానే ఉంది. దే షుడ్ బి సంథింగ్ గ్యాప్ అనేది ఉంటానే ఉంది. టెక్నాలజీ నేర్చుకునే కొంత వస్తానే ఉంది, రాగట్టు అక్కడ. ఓకే, ఇక నెక్స్ట్. ఇదే నెక్స్ట్, generated based on sample files. Okay, so click on next, click on finish. I'm done with this one. So you control S, save, come to here, simple refresh. So it created this one, file adapter. Extract this, simple right click on JCA, simple this Oracle service bus, generate service. Simple which location is a business. Okay, it's a business service. Okay, I'm done with this one. Simple deploy and test. This is the way. So what are the pending examples? I will explain in next week. Okay, so now I'm moving to JMS adapter. Okay, so now I'm moving to JMS adapter. So click on new Oracle service bus project, JMS transport. So what is my adapter supporting? All the functionality is supporting here. What is my adapter supporting? The same functionality is supporting here. Here we have consume. You have produce. At the same time, the third thing is request apply. Here also it has three options.
But I am explaining only one example on consume. Okay, an example on consume. Spelling on. What is sequencing? What's the problem with it? Spelling language is well. Not a problem. So it's a project name. It's a project name. You can go with any name. That's it. So adapter is not required. Simple. I'm going with business service. Business. Next folder is proxy. Proxy. I'm not doing anything. Simple. I'm consuming the service. Simple. I'm not doing anything. Proxy. Proxy. I'm writing something. I'm not creating any resources. I'm not creating any X queries. All those things. Simple proxy. The business also not required for me. In the business. Also. What is this also? Uh-uh. What is this also? Produce the business also. Continuation I don't record business. Okay, not record business. Simple right click on this new proxy service. Simple proxy service. So in the proxy, I have to create JMS read service. Okay, click on finish. Simple go here. Transport type is messaging. By default, transport type is messaging. General message service. Transport type is messaging. So here text or XML or something. That's the wish. I'm going with text. Simple text. So transport. So here JMS transport. So I have to mention my type of transport. JMS. So for JMS C we have all these things. So this is my connection factor and all these things. I have to maintain this is my connection factor. At the same time, apart from this connection factor, see here, I have to maintain my queue name. Connection factory along with my queue name. Connection factory along with my queue name I have to maintain it. So localhost JMS localhost 700 till this point. Okay, this is common structure. So in the place of localhost, sometimes my server is in different location, different mission. I have to maintain IP address of that one. So 7001 is common, and port also sometimes 800. That's the entire different structure. But here these two parameters. This first parameter is my connection factory name. My second parameter is my queue name. Okay, queue name. Simple. I'm going to this. So going to console of my application. So how many operations we have in JMS adapter? What are the? What is the advantage of request reply? What is use of request reply? So this is a question. This is an interview question. That's what I am asking. So what is the advantage? So what is the difference between why you are using request reply? So consume is for consuming the data from queue. Produce is to produce the data to queue. Why you are using request reply? In the scenario of request reply, you have to have two queues. One queue is to push the data, one queue is to fetch the data. So why you are using two queues there? Let me know first. Here also I have the option like this. Two queues. Have the option for two things. Two queues. Why we are using two queues? So creation of queues and everything you have to do in console only. Console only, not EM. Please console. EM is for only SY applications. Any kind of configuration you want to maintain, I need to maintain here only. So check for the things. Go to data sources or messaging JMS servers. I don't know. I need to go to module. So I don't have anything here. JMS modules, JMS resources. I have to come up with new only. I don't have anything. So I need to come up with JMS server first. So first new JMS server. I'm getting JMS server, test JMS server. Okay, test JMS server. So persistent location is the file store, or you have multiple things here. Kottadi edi. Persistent store, I'm not selected anything. It's a file store or somewhere. You can able to select anything. Admin server, click on finish this one. I'm done with my server. My server name is just JMS server. So I need to go to JMS modules. Inside module is the combination of multiple artifacts. Am I correct? Inside module, this I will explain. We separate with the I integrate JMS test JMS module. Okay, test JMS module. I integrate test JMS module. This is my module name.
Remaining everything is empty. Click on next. Admin server. Click on next. Click on finish. So now I need to create underscore under JMS under test JMS module under test JMS module. I need to create multiple things. First I need to create a sub deployment new to test JMS sub deployment. Click on next. So where I want to store this one, just JMS server. Click on finish. Okay. So now I need to create one more. Go to configuration. So click on new. Here integrate connection factory first. Connection factory. Click on next. Connection factory means just JMS connection factory. Okay. So JND name is JMS slash. Okay, this is the JND name. Copy this JND name first. Copy this JND name first, placed in. So this is fine. So everything is fine. So here I have connection factory XA connection factory enabled. What it means? It's getting to trans. If this one is XA connection factory, XA data source. In database we have XA data source and non-XA data source. If I use XA data source, I always participate into transaction management. Am I correct? Here also this is my connection factory. If I enable this option, this connection factory participates into transaction management. So next week I will explain one example on the entire transactions, how the transaction flow is happening. So multiple 2 threads, transaction required, same transaction for response. How the transaction, everything I will explain next week. Okay. Advanced targeting. Click on sub deployment. Click on. So same thing. Click on finish. Okay. Do this one. Now I integrate Q. Next, click on next. So Q name is test JMS Q JMS slash. Copy this. Sir, JND slash JND name చెప్తాం. JND name ఇది JMS slash చేస్తాం. So the JND is JND name అంతే. JND name is this one. That's what I'm saying. This is my JND name. So I'm done with this one. Simple. I'm going to here. Simple. Copy this. The place of slash. Put that slash. అది సపోర్ట్ చేయండి. అది డాట్ని బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఇస్ కన్వర్టింగ్ టు స్లాష్ ఎట్ రన్ టైం. స్లాష్ అనేది పాత్ సపరేటర్ హియర్. Slash is path separator. Am I correct? Here, see. So I have this one. I have JMS localhost slash some path. This is my path separator. Am I correct? If I use JMS slash connection factory, it will take as the JMS is some kind of connection factory, and slash is after slash is a queue name. But what about remaining one? That's what at runtime it will convert. Okay. Simple. I have to. I'm not doing anything. Simple. I'm consuming the data. Simple delete. So test queue. Simple C. Control V. I'm doing this one. Done with this one. Simple transport. JMS transport. So it's a queue by default queue. Is response required? There is no response for me. So advanced you go with advanced setting SSL message selector. So what is the use of message selector? Let me know. What is the use of message selector? So I have a queue in generic scenario in the SOA. I have a queue. So I have a queue. My queue contains multiple messages based on some property. So someone is pushing the data to queue. Suppose my requirement is I want to consume the data, but based on message. So my message is equal to ABC or my message property. So based on my message property, my message priority, message has priority. Am I correct? My message priority equal to 9. So I have to consume. My message property equal to 8. You have to consume. My message priority equal to 7. You have to consume. Or simple requirement, my message property less than equal to 5. I have to consume. Greater than equal to 5, you have to consume. So this kind of scenario how can I achieve in SY? Queue topic, single message the queue, multiple is the topic. My requirement is I'm not talking about topics. Simple. I have a queue. Queue contains data. Queue contains n number of messages. Queue contains n number of messages. My requirement is please. So queue contains n number of messages. Till this point, okay. So based on priority, message has priority. By default, message has some kind of priority. Okay, am I correct? So based on the priority of message, I want to pick the data. Suppose my message priority less than equal to. So
క్యూ కి డేటా పుష్ చేస్తారు, క్యూ మీద కన్జ్యూమ్ చేస్తారు. పుషింగ్ is someone is pushing the data. I want to consume the data. My message priority less than equal to 5. You want to consume the data, message priority greater than 5. So how can I? This is the interview question, please. This is the second interview question in JMS. The first option on the message selector. If you go and check the adapter, simple where I need to go. So JMS adapter, the consume. The option for the option is enabled in only consume time. So simple, I am consuming exactly how to place the adapter in external reference, export service. JMS adapter, simple. So click on next. So service or something, click on next here. So WebLogic, JMS, click on next. So by default OSB server, WebLogic localhost, simple. This again, click on next. So specify something, consume message. I'm done with this one. So here I have to select the queue. All types, test JMS queue, click on OK. Then I have to pass the path. CRC, I have message selector. The purpose of message selector is simple. It says set the priority, JMS priority. So simple, I have the property like JMS priority greater than equal to 5. This will consume. So greater than JMS priority less than 5, it will consume. I want to set a message for not for consumer. There is no option. Publish clear. So JDN అదేనా సార్ yes లేకపోతే మీరు ఆల్రెడీ ఇంత కనెక్షన్ ప్యాటర్న్ ఏమి ఇచ్చాను అది ఇవ్వాలి, ఇది కాదు ఇవ్వాలి. కనెక్షన్ ప్యాటర్న్ ఏమి ఇవ్వాలి, జస్ట్ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి మీకు వచ్చరికి. It's a message selector. The purpose of message selector is by consuming time while consuming. I'm consuming the data from queue while consuming some kind of based on property or something, some kind of property. So based on property value, it's not message value. My message has some kind of properties. So priority like predefined properties. At the same time, I can come up with user defined properties also. Based on priority, based on property, I want to fetch the information. Now, JMS priority 5 less than 5. Okay. So someone is publishing the message, right? Yes. So I'm picking the message. Okay. So before they publish that message, they are setting some priority. Right? Yes. That is from code. So they're submitting some message. Yes. Suppose Kiko is sending message to JMS. Okay. They're setting a priority 1 to 5. Okay. Any of the priority. So based on that, I'm picking the second message. And again, I'm sending back reply. I'm sending some other response to Kiko back again. But I need to set the priority again for that. If at all, the priority of that message is very high. only consuming you have to put the one. So while Consuming priority check చేస్తాం, priority పెట్టము. Priority check చేస్తాం. What we are checking the priority. JMS priority greater than equal to 5. It's a condition. It's a if condition. If my priority greater than equal to 5, it will pick the information from that message. It will pick that message. But while pushing the data, I have to set the priority. Change. So we can set the priority of my message. Am I correct? Message priority పెట్టుకోవచ్చు. By default values ఉంటాయి. Queue. Yes, showing the data and queue. See, మీకు ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఒకటి రన్ చేసి చూపిస్తా. ఒక డెమో లాగా రన్ చేసి చూపిస్తా. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు priority పనిచేయదు. పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు ప్రయారిటీ పనిచేయదు అన్న. ప్రయారిటీ ఎలా పనిచేయదు? ప్రయారిటీ అప్లై చేయడం పనిచేయదు. బట్ ప్రయారిటీ అప్లై చేయడం అంటే ప్రయారిటీ కండిషన్ చెక్ చేయడం. పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు ప్రయారిటీ ఆప్షన్ ఉంటుంది, మెసేజ్ సెలెక్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ప్రయారిటీ సెట్ చేసేటప్పుడు మెసేజ్ సెలెక్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. బట్ కన్జ్యూమ్ చేసేటప్పుడు మెసేజ్ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. మెసేజ్ సెలెక్టర్లో ఇది ప్రీడిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీ. ఇది ఇస్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ వాట్ ఐ JMS ప్రాపర్టీ వాట్ వేర్ ఇస్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీ. At the same time I can go with my user defined properties also. So but మనం ప్రాపర్టీ సెట్ చేయాలంటే while creating the simple thing. I will show one example here. In the console itself I will show an example. See, I am going to console here. So this is my JMS model. I am going to JMS model. So the test JMS model. Inside test JMS I have a JMS queue. Go to monitoring here. So I don't have any queues. I don't have any messages right now. Click on this. Show message. There is no message. Wait. Show messages. I don't have any messages right now here. Simple new. Click on new. See here, I'm sending some kind of message. So I'm sending some kind of message. Name is Ashok.
Suppose ABC something I'm putting ABC BCD, that's my message. So this is my message. So here I can able to set the priority. So these are different delivery mode, non-persistent, persistent. So delivery mode, what is the difference between delivery mode, persistent and non-persistent? Storage as Persistent and non-persistent. What is the difference between what do you mean by persistent? What do you mean by non-persistent delivery mode? Persistent and non-persistent. What do you mean by persistent? What do you mean by non-persistent? If I maintain persistent, what will happen? If something goes wrong, my failover conditions, my server failover conditions, it will the data is available. If I set as non-persistent, if something goes wrong, my server fails, it never show the data. Persistent bit it will maintain the data in some kind of files or DB location. So it is maintaining my message in some kind of file or something. So whenever it crashes, what will happen? My server goes down. What will happen? What will happen? So whenever something goes on, my server down or something. So whenever my server down, it will delete the file, delete the message of non-persistent. But it will maintain the persistent data. If set as persistent, if a server fails or whatever it may be, whenever I restart the server, it will pick the data from that location. So here I can set the priority, correlation ID. So based on this priority, I can. So simple. I'm getting two messages. I'm getting creating two messages. So two are persistent. I'm getting two messages. The first priority I'm setting as 5. First one priority I'm setting as 5. So type and everything. This is fine. I'm going with click on OK. I'm done with this one. One message. The priority 5. Am I correct? The first message this priority. The priority of this message is 5. So the next message priority I'm setting as 6. 6. Okay. new. So simple. I'm setting the simple. Next thing is I'm going with one more message I'm creating. So so new. I'm getting one more message. The priority I'm setting as 6. Okay, 6. Okay, 6 persistent. My message name is equal to suppose BCD. Prior to one ABC BCD. Right now BCD ABC. So two messages I have. Click on OK. See, I'm done with this one. Two messages I have. One priority is 5. One more priority. Other one priority is 6. 6. Simple. I'm going to here. Simple. I'm going to select in the priority this one. Select in here. So what is the property? Just I need to get the property first. I don't know. JMS priority. One moment. I need to property. I need to get the property. Sorry. I need to get the property. So I need to get the property. So it's a JMS priority or something else I need to give. That's what I'm been checking for. This one. Okay. So message by setting JMS priority. This is my JMS priority. JMS priority greater than equal to 5. No. Greater than 5 means it will pick all the information. Greater than equal to 6. So I have two messages. One priority is 5. One more priority is 6. So I'm setting this. I'm setting this. This is my consume. This is my consume operation. Okay. Consume operation. What I'm doing? I'm creating proxy service. Proxy service is consumer only. Okay. So what is message selector? I set as property JMS priority greater than equal to 6. Pick the message if my JMS priority greater than equal to 6. So it can able to pick only one. Okay. Simple. I will deploy this one. Simple. I don't do anything. Simple. Message handling, security. I'm going to here. Message flow. Simple. In this I am adding simple. Insert into pipeline pair. Simple. One more stage I am adding here. Insert into stage. So the same approach we can use in stage. Insert into simple. Insert into reporting log. I am going with the reporting. We have two more options: report and alert. We need to know about major. We need to know about report. What is it is reporting? Where it is reporting? So simple. I'm printing body. Whatever people I'm printing body. So that's fine. Simple. Going on OK. Click on OK. So some information I'm printing here. So then I'm moving to warning. Simple. I'm deploying this application. So before deploying, I want to change something is here. Where to change here? I want to change.
ఇవి మనం జేసీఎఫ్లో చేయవచ్చు సార్. ఏది click on as simple. I'm done with this one. Simple. I'm JC file. Talk again. మనం అప్పుడే చేంజ్ చేయాలంటే వీ కెన్ గో అండ్ వీ కెన్ మాడిఫై జేసీఎఫ్. విశేషాలు పెట్టుకోవచ్చు, అది ప్రాపర్టీ ఇది పెట్టుకోవచ్చు. సింపుల్ ఐమ్ డెప్లాయింగ్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు నేను డెప్లాయ్ చేస్తే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ ఒక మెసేజ్ పిక్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే నా ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చి JMS ప్రయారిటీ గ్రేటర్ దానికి కూడా 6 అయితే పిక్ చేయమని చెప్పా. ఇట్స్ ఇఫ్ కండిషన్. నైట్ నిద్ర బాబు తింటే ఉంటుంది. వీకెండ్ కదా నా నెక్స్ట్ ఇంకొక సెషన్ ఉంది, మళ్ళీ ఫాల్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒక సెషన్ ఉంది. ఉందా మీకు? ఇప్పుడు చెప్పాలి మీకు కూడా ఉండాలి. నువ్వు ఫాల్ట్ అని ఎప్పుడు చదువుతున్నావు. ఇది అయిపోతే చూద్దాం, ఇది అయిపోతే చెప్పి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఆ 2 ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు మీకు ఫైల్ అడాప్టర్లో ఆ ప్రాపర్టీ ఎక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి ఒకసారి చూద్దాం. నెక్స్ట్ వీక్ చూద్దాం. ఒక 1 అవర్ ఎక్కువ కూర్చొని చూద్దాం నెక్స్ట్ వీక్. బ్రేక్ ఇచ్చి ఇలా వచ్చి చేస్తాం. బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చి ఫాల్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ చూద్దాం. నిద్రపో మంచిగా నిద్రపో. ఏం చేస్తారు ఇంటికి మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి నిద్రపోవాలి అంతే. నువ్వు మామూలుగా మంచి కాటే, నువ్వు చూస్తూనే ఉంటావు ఏదో ఒకటి. రావే ఏం చెప్పినా నమ్మేస్తారు. ఒకసారి నాకు JMS కొన్ని JMS JMS ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడాను, కన్జ్యూమ్ చేసుకొని ఉండాలి. బట్ నాకు డేటా వచ్చిందా లేదా అది ఉండదు. డేటా సింక్రనైజ్ అయిపోయింది. చూద్దాం, దీనికి వెళ్ళి చూద్దాం, చెక్ చేద్దాం. సో గో అండ్ చెక్ దిస్ వన్. 2 మెసేజెస్ ఉన్నాయి నాకు. JMS కన్జ్యూమ్ నేను ఏం చేశాను? సింపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్. సింపుల్ వెరీ వెరీ మై JMS కన్జ్యూమ్. I'm closing all this. Close all. JMS consume. Come on, please messaging transport, and here I'm JMS test queue. JMS test connection factor. That's fine. So localhost 7001. Yes. Only one message deleted. Check the here. Only one message deleted. This is not. కన్సోల్ ఉంటుంది, తప్పు జరిగింది, మిస్టేక్ జరిగింది. ఇది ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ వేరే లేదండి. 1 సెకండ్ విల్ క్రియేట్ 1 సెకండ్. సో న్యూ మెసేజ్ డిలీట్ అయిపోయింది, బట్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అవ్వాలి కదా. JMS ప్రింట్ చేశానండి ఇప్పుడు నేను JMS ప్రింట్ చేసి తప్పడం మెసేజ్ ఫ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ రెండు లాక్ ప్రింట్ చేశాను. వార్నింగ్స్ ప్రింట్ చేసి బాడీ ప్రింట్ చేసి ఫైల్స్ రాదండి, దీన్ని వస్తుంది. JMS అండి, JMS అడాప్టర్ అది. సో ఒకసారి ఇది ఫైల్ చెక్ చేద్దామా? ఇది ఫైల్ రీడ్ అవ్వలేదు. మనం ఏం చేసి గ్రేటర్ దానికి కూడా 6 అన్నా, అది 6 రీడ్ అయింది, ఇది 5 రీడ్ అవ్వాలా. దట్ మెసేజ్ సెలెక్ట్ అనమాట. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ పడింది అంటే నాకు నా రిక్వైర్మెంట్ బట్టి రీడ్ చేసుకోవాలి, అలా చేసుకోవాలి. మెసేజ్ సెలెక్టర్ ఇస్ ద ఆప్షన్. సో దిస్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు 2 ways లో ఉంది, అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ద సేమ్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ JMS అడాప్టర్, సేమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ JMS ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే. So other than priority, if you check based on the data. డేటాబేస్ మీద లేదు, ఓన్లీ ప్రాపర్టీ బేస్ మీద ఉంది. డేటాబేస్ మీద లేదు. I have an things for I'm getting 4 files. Yeah. 4 files. One is for SBI, one is for other 5 different banks. కంపల్సరీ డేటాబేస్ చేయలేదు. కంపల్సరీ దే హ్యాస్ టు సెండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫైల్ టైప్ ఈక్వల్ టు SBI. One thing is JMS లో data నేను read చేయగలుగుతా. JMS డేటా రీడ్ చేయగలుగుతా, బట్ డేటా I'm reading the data. I'm able to నేను రీడింగ్ డేటా ఎలా రీడ్ చేస్తుందంటే నీ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తుందంటే బేస్ ఆన్ ప్రాపర్టీ మెసేజ్ చేస్తుంది. నేను డేటా మీద ట్రై చేశాను, డస్ నాట్ వర్క్. మీకు ఏమో ఫస్ట్ బ్యాచ్ రన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు డేటా మీద ట్రై చేసాం. వీ ట్రై టు రీడ్ ఆన్ డేటా. అది ఫస్ట్ వాట్ ఐ థాట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ బేస్ ఆన్ డేటా ఓన్లీ. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ గాట్ టు నో ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ డేటా, ఇట్స్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. సో అన్ని ట్రై చేసి మా పనికి ప్రాపర్టీస్ యూజర్ డిపెండెంట్ ప్రాపర్టీస్ పెట్టుకోవచ్చు. మనం ఐ కెన్ క్రియేట్ యూజర్ డిపెండెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో. User dependent properties like ఇది ఇష్టం ఏదో పెట్టుకోవచ్చు. మన దట్స్ అవర్ ఓన్ విష్. దట్స్ అవర్ విష్. in place లో పెడతా. ఎందుకంటే priority is always even if I don't handle it, even if I handle it, it will do it. ఓకే. ఎందుకంటే priority by default వాళ్ళు సెట్ చేసింది సపోజ్ నాకు 4 ఫైల్స్ వస్తాయి. ఓకే. 4 మెసేజెస్. ఒకదానికి 1 ఉంది, ఒకదానికి 2 ఉంది, ఒకదానికి 3, 4, 5 ఉన్నాయి. సో based on the priority it will process it by default. ఓకే.
కానీ కండిషనల్ అనే రాసుకుంటాం ఈ కండిషన్ నాకు ఏదో ప్రాసెస్ చేయొద్దు అని. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. Okay. నాకు ప్రయారిటీ అదర్ దెన్ ప్రయారిటీ. I can go with user defined types. యూజర్ డిఫరెంట్ ఎట్లా చేస్తాం? User defined. వాట్ బేస్ మెసేజ్ బేస్డ్ లో మనకు మెసేజ్ ఉంది. వాట్ బేస్ అనేది ఏముంటుంది? యూజర్ డిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీ అంటే వాట్ బేస్ అనేది ఏముంటుందా? ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు నేమ్ కావాలి సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ 4 బ్యాంక్ ఫైల్స్, నేను ఏమంటాను ఫైల్ టైప్ ఈక్వల్ ఎస్బీఐ లేదా ఫైల్ టైప్ ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకుంటా, ఫైల్ టైప్ ఈక్వల్ బ్యాంక్ లేదా బ్యాంక్ నేమ్ ఈక్వల్ ఎస్బీఐ. మెసేజ్ టైప్ మీకు పెట్టలే అవసరం, మెసేజ్ టైప్ ఆప్షన్ లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఆప్షన్ ఫర్ మెసేజ్ టైప్, ఓన్లీ ప్రాపర్టీ యూ హ్యావ్ ఆప్షన్. దట్స్ వాట్ ఐ ట్రైడ్. JMS లో మీకు ఫైల్ రాదు కదా. ఫైల్ రాదండి, మెసేజ్ టైప్ మెసేజ్కి ప్రాపర్టీ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫైల్ ఒక డేటాని మెసేజ్ లో పెట్టాలి. మెసేజ్కి డ్రాప్ మెసేజ్ దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్, మెసేజ్కి ప్రాపర్టీ సెట్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. అంటే మెసేజ్ ప్రాపర్టీ అంటే నథింగ్ బట్ ఐ యామ్ రీడింగ్ ద డేటా. నేను రీడ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ప్రాపర్టీ బేస్ మీద రీడ్ చేస్తుంది. డేటా రీడ్ చేయట్లేదు అంతా, బట్ నేను డేటా రీడ్ అయిన తర్వాత నాకు సంబంధం లేదు. వన్స్ డేటా రీడ్ అయిందంటే క్యూజ్ డేటా రీడ్ అయిపోతుంది అక్కడ. వన్స్ డేటా డిలీట్ అయిపోతుంది, వన్స్ రీడ్ అయిందంటే నాకు రీడ్ ఎప్పుడు చేయాలి? నాకు ప్రాపర్టీ ఉంటేనే రీడ్ చేయాలి, లేకపోతే రీడ్ చేయదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్క ఫైల్ రీడ్ చేసింది రీడ్ చేయలేదు. ఎందుకు రీడ్ చేయలేదు? ప్రాపర్టీ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ లేదు, ఫైల్ 6 లేదు కాబట్టి రీడ్ చేయాలి. ఇది ప్రయారిటీ వర్క్. ఓకే, ప్రయారిటీ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇనరిగా ఇప్పుడు సపోజ్ థింగ్స్ సో ఐ యామ్ గెటింగ్ 3 డిఫరెంట్ ఫైల్స్. ఓకే, SBI ఒక ICICI బట్ యాక్సెస్ బ్యాంక్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద మెసేజ్ ఐ నీడ్ టు సెట్ టు 2 డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. సో అప్పుడు మీరు ఎట్లా అప్పుడు ప్రయారిటీ సెట్ చేస్తారు? అది యూజర్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ పెట్టుకుంటుంది. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. వాట్ క్రైటీరియా అంటే క్రైటీరియా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కదా, ఫైల్ నేమో లేదా ఫైల్ టేబుల్ లేదా బ్యాంక్ నేమో పెట్టుకుంటాం. బ్యాంక్ నేమో ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది యూజర్ డిఫరెంట్. మెసేజ్ వస్తుంది ఫైల్ అంటే మెసేజ్ మెసేజ్కి ప్రాపర్టీ సెట్ చేస్తా ఉండే. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. మెసేజ్ రీడ్ చేస్తేనే కదా డేటా. నేను పుష్ చేసేటప్పుడే మెసేజ్ ప్రాపర్టీ సెట్ చేస్తాను. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఇప్పుడు మనం పుష్ చేస్తాం కదా డేటా, సమ్మన్ ఇస్ పుషింగ్ ద డేటా, ఎప్పుడైతే పుష్ చేసేటప్పుడే దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎస్బీఐ అంటాడు, లేదా దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఐసిఐసిఐ అంటాడు, దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు యాక్సిస్ అంటాడు. ఆ మెసేజ్ పుష్ చేసేటప్పుడు ఆ మెసేజ్ ప్రాపర్టీ సెట్ చేస్తాడు. కన్జ్యూమ్ చేసేటప్పుడు మనం ప్రాపర్టీ సెట్ చేయలేం, కంపల్సరీ కన్జ్యూమ్ చేసి ఓన్లీ చెక్ చేసుకుంటాం. మనం చెక్ చేసుకుంటాం. మెసేజ్ పుష్ చేసేటప్పుడు ఇది సెట్టింగ్ సమ్మన్ యూజర్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు అది కూడా పెడదాం, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. That's not a problem. Example చూద్దాం. మెసేజ్ ప్రాపర్టీ ఎలా సెట్ చేస్తాం? యూజర్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ హెడర్ అది చూడాలి, కంపల్సరీ చూద్దాం అండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్ మోర్ మెసేజ్. మంచి పాయింట్ సార్. ఇది క్వశ్చన్ బాగా సెంటర్ క్వశ్చన్. ఈ సెంటర్ క్వశ్చన్ ఇది. నువ్వు మంచి ఒక టిపికల్ క్యాండిడేట్ పడ్డా అంటే క్వశ్చన్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ చేస్తాడు. మామూలు పెడితే అడగ కానీ ఒక టిపికల్ క్యాండిడేట్ పెడితే కంపల్సరీ క్వశ్చన్. డీ పెట్టాలంటే ముందే చెప్పాలి కదా కొన్ని. అవే చెప్పాలి. JMS కి అంటే JMS చేయలేదని చెప్పుకోవాలి. JMS చేయలేదు, DB చేయలేదు, ఫైండ్ చేయలేదు. మన మొదలకు వచ్చిన వారం ఏందో నా ఫ్యాన్స్. హలో, ఎవరు? గుర్తురాలేదు కోసం. ఒక్కసారి నాకు ఈవినింగ్ కాల్ చేస్తావు 5 తర్వాత. నేను 5 తర్వాత ఫ్రీగా ఉంటాను, నేను క్లాస్లో ఉంటాను. ఓకే, సారీ కోసం. నాకున్న టైంకి ఇంకో ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్ మోర్ థింగ్. సో సింపుల్ priority I'm setting as 6. Priority I'm setting as 6. Simple I'm clearing console here. First I'm going to clear the console. Console is clear. Simple I'm getting పేరు క్రియేట్ చేసుకుంటా సార్. మీకు అప్పుడు నేనైతే కానీ ఓకే. రైట్ ఇచ్చారా సార్? No correction. I got that stuff command. So only it is only one message, but it is not reading the message. The second message is not reading the second message. See, delete చేయట్లేదు. స్కిప్ ఉంది. Refresh చేయాలి సరిగ్గా. That's the problem. So it is reading only one message. Why it is reading message selector? Put the message selector. So at the same time, while pushing the data, we can set message priority. At the same time, priority is by default property. At the same time, I can come up with user different property also. So simple while pushing, simple. See here, I have the option C. So I am working on one more adapter. I am working on one more transport. That is JMS push. JMS push means it should be a business project.
Consume is proxy service. Push is always expose service. Expose external reference. External reference is a business service. Okay, I'm coming up with one. I'm creating business service. Click on new. Click on new. So business service. My business service name is this one. What is my business service? So JMS push service. Push, pull. Finish. Simple here. Select message service. Messaging. Go to messaging. Text. Simple text. I can go with MFL. I can go with XML. Anything. But I am going with text. I'm going with text. Simple. Transport type equal. I need to select transport type equal JMS. Here I have to pass the Mauru. Yeah, simple. I'm done with this one. Simple. I'm done with this one. Simple. See, I have done retry count, failure count. Something is there. Retrieve interval, everything. Suppose if my JMS key is not available, if I want to retrieve the same, so that is the best advantage. I was working on OS. We had the default feature like retrieve and everything. Suppose if I in generic situation or if I want to do retry. If I want to do retry, how to maintain everything in fault management server. Today we'll see. Okay, how we are retrying. So in between of human task, human interactions, everything you will see today. Okay, if possible, I will close in next week. Some part I will close today. If not, I will close in next week. Okay. ఉంటుంది బాసు టెక్నాలజీ ఏముండవు నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ ఉండాలి అందుకని ఇంటర్వ్యూ పోతే చిన్న క్వశ్చన్లు అడగట్లా చాలా డెప్త్కి వెళ్తున్నారు సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ దిస్ ఏముండదు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అలా నేను నాకు పెద్ద భయంకరంగా రాదు బాస్ నేను నేర్చుకుని చెప్తుంటాను చదువుతుండండి నాకు ఇవన్నీ చాలా తెలియదు చాలా ట్రై చేసి ఇందాక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఫెయిల్ అయ్యాను అంటే నేను ఫెయిల్ అయినట్టే నాకు కాదుగా ఎక్కడో ల్యాక్ ఉంది ఆ ల్యాక్ కవర్ చేసుకుంటావు అంతే సింపుల్ ఇప్పుడు 2 ఇంటర్వ్యూ పోతావు ఫెయిల్ అవుతావు 3 ఇంటర్వ్యూ పోతే అదే క్వశ్చన్ బట్టి సక్సెస్ అవుతావుగా నేను ఇప్పుడు రేపు పోయి ప్రాక్టీస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వీక్ నీట్గా చదువుతా నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందండి ఇది ఇప్పుడు నేను అది అలానే మొత్తం ఫెయిల్ అయ్యాడు కాదు కదా అదే జరిగేది అందుకు నేను గొప్పగా ఉండదు అక్కడ సో క్యూట్ ఆ బైట్స్ టెక్స్ట్ ఐమ్ పాసింగ్ ద టెక్స్ట్ డేటా సో టెక్స్ట్ data is the advanced settings. So here we say expiration I have everything but I don't have any message selector. See, I don't have any message selector. Simple, I don't have any message selector. You can ask simple, I'm not doing anything, but one thing here, see what I am doing here. So whatever the data, I am getting one more proxy. I'm getting one more proxy. I'm getting one more proxy with message selector or XML data, anything, that's not a problem. So I'm getting one more proxy service. Why am I getting one more proxy means to call my business service. Why I am getting one more proxy to call my business service, please try to understand why I am getting proxy service to call my business service. Okay, understand. So proxy service I'm getting, so JMS proxy. So JMS proxy not call business. I'm getting one more proxy to call my business service. Okay. Okay, I'm done with this one. Click on finish. Select the type. So message service, simple message service. So text message only. Transport. HTTP transport only. HTTP transport only. So in HTTP transport, simple. I don't want to do anything here. So none basic authentic certificates, client certificate. I'm not using any kind of authentication, everything. Simple directly I'm going to message flow. In this message flow, I'm calling my business service. Here I'm calling my business service. But one thing I'm checking here. Pipeline pair, or I can use route. I'm going with the route. Okay, delete. So route, inside route, I have to place the routing. Insert into communication routing. So what I am getting, text data, am I correct? That text data I have to move to next level. So text data I want to move to next level. It's XML, it's not XML. It's a pure text data. So the standard of text data, I need to go with this one. I need to use this one. Wait. Message or something, message, I mean simple message I am moving. But before that I need to select routes. Business service, I need to select business service, simple. I'm selecting business service.
So JMS transport business service, I'm selecting this one. So this is my business service. So business service is business service to send the business. We have selected business service to send the information. Okay. So but before that, one more thing is I have one more thing is communication routing as transport headers. Transport headers. Transport headers. See here. I have multiple things here. So simple outbound request, add headers. Add headers, see. Here I have multiple things. Here I have multiple things. See, almost all the things here. I am going with JMS. By default, JMS has some kind of priority. JMS priority I am setting. Expression I am going with value 6. Okay, this is the value. Click on OK. Now I can go with one more adapter. I am adding one more thing. Simple. I am planning to add one more thing. So simple. I need to what I need to do for adding. For adding, what I need to do? Pass header. One more header. Simple. I am going with other. Simple. I am going with other. Other means user defined. User defined. So I am naming. I am going with bank name or something. Okay. This expression I am setting as like this. We can able to set. This is my property. This is my property. Set header to ICICI value. Simple. Click on S. 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 This one is done. So now I need to go to. I set two properties. One is priority by default property. One more property I created user defined property. That's bank name ICICI. Done. Any doubts in this point? So, but as for the standards, that ICICI value I need to get from I need to send it as runtime value. Understand? Runtime value పంపించాలి అంతే కదా పంపించాల్సింది. So these are the two properties. One is JMS priority by default value. Apart from JMS priority, I use the priority. I use one more thing is bank name or band name. Sorry. Bank delete bank name. Okay, this is my bank name. So simple control S. But the problem is here. So transport headers. The purpose of transport header. If you see transport header, we can apply on any kind of transports like file FTP and everything. The purpose of transport header is to modify the properties at runtime. To set the properties in runtime. Okay, this is the thing. So here we have see multiple. We have multiple. But I am using JMS. Apart from JMS, we have multiple. Apart from JMS, we have multiple. So I'm going with JMS by default, JMS priority. So here bank name. At the same time in SOA we have the same thing. SOA we should have same thing to set the priority. So what is that option? I'm pushing the data to queue. I need to set some kind of properties. How I need to set? In invoke we have the option property. Runtime if I want, see here, go here. Go to very much this one simple. I'm going here. Simple. Where is my DB adapter? DB adapter config. Come on, sync please. See here, I have a composite. Am I correct? In the composite we have. Where is my composite? In composite I have multiple things like. See here, I have inside people. I have invoke. Am I correct? Inside people I have invoke. Come on, please. Invoke. See. Invoke properties class JCA JMS property called JCA DB. What about JCA? Other things. JCA message encoding Salesforce. We are having multiple things here. Why we are having? No, it's not transport. Not here. We have multiple things. We should have multiple things. So simple. I'm going to here. Simple. Just a moment. I'm going to some application. Simple. I'm going to JMS. Where is my JMS? JMS process. Inside JMS process. So I'm going to here. Where is my composite XML here? Simple. I'm going to here. Request apply file write service. Request apply file write service. JMS publish service. JMS publish service. I'm using transform or invoke. Inside invoke I have properties. Inside properties I have plus symbol. Should have JCA.
JCC, JC apps, JC apps, JCAQ, JCADB, JCA file, JCA FTP. See, I have the property. JCA JMS priority. This is the property I have to set. This is the thing I have to set. So here I have, you can able to set the properties like this. Here also, here in the OSP scenario we have JMS transport header to set the priority. Set the priority at runtime. Set the properties. Set the properties at runtime. Understand? Two things here. ये क्वेश्चन was రేట్ ఏమైనా పడుతుంది మరి కొట్టకపోతే కంపల్సరీ చూద్దాం ఇతర క్వశ్చన్ మిషన్ సెలెక్ట్ అంటే ఇది చూద్దాం అర్థం సో డైనమిక్ నేను ప్రాపర్టీ డైనమిక్ నేను ఐ వాంట్ పాస్ డైనమిక్ డేటా సోర్స్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఐ వాంట్ పాస్ డైనమికల్లీ డేటా సోర్స్ ఓకేనే same invoke I have invoke I have the in db properties go to properties in db I have jca db see I have username but extra data source name we can change here you can change it. Suppose if I want to pass it dynamic values, this is dynamic values, so this simple I will select here, simple I have to pass the variable or expression here. Expression means expression I need to get export expression. Export expression means the element we are passing, so we are passing from somewhere, am I correct? That's the element name, I have to pass the element name here, and then it will pick the corresponding value, it will pass to my adapter. And one more thing, like JMS message only. Okay. There is some data error. Okay. There is some data error. And I need to modify the data and I need to modify the data error అంటే data error failure condition అంటే కంపల్సరీ I have to modify the data error. Human intervention ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది దాంతో చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాను. That's what I think. It's a concept called human intervention. Fault being framework. అంటే నీకు ఫాల్ట్ అప్పుడు data error అయితే ఫాల్ట్ రైజ్ అవుతుంది నాకు. always I get a correct message. Once I got only one. ఫాల్ట్ నాకు వస్తే ఎర్రర్ ఫాల్ట్ నాకు వస్తే ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది కదా. ఎక్సెప్షన్ రైజ్ నేను చేస్తాను హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కరెక్ట్ చేసుకొని పంపించేసుకుంటాం ఎక్కడ అక్కడ అది మన కోడ్ లెవెల్లో చేయలేము అది మన కోడ్లో చేయలేము మన కంపల్సరీగా మన హ్యూమన్ ఇది అది ఓకే అది నాకు ఎట్లా మోడిఫై ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ఓపెన్ చేసి ఏబిసి బిసిడి సో అక్కడ నాకు మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఒకవేళ చేంజ్ అనేది ఓకే బట్ ఇఫ్ ఐ యామ్ డూయింగ్ సమ్ నాకు ప్రాసెస్ బిజినెస్ ఆఫ్ పీక్ అవర్స్ నుంచి అది నీకు అదే చెప్పండి హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ అండి దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది దట్స్ వాట్ ఇంకోటి హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది ఓకే అప్పుడు ఏం చేస్తా ఉంటే హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ ఏం చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద టైం టు చేంజ్ ద డేటా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది మీరు వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి మాడిఫై చేస్తే వన్స్ అగైన్ సబ్మిట్ ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్ ఓకే బట్ ఆఫ్ పీక్ అవర్స్ నుంచి ఆఫ్ పీక్ అది ఉండిద్ది నువ్వు ఎంతసేపు ఉండిద్ది ఇక నాకు మెసేజ్ అట్లా ఉంటే కూడా నాకు మిగతా మెసేజ్ ప్రాసెస్ కావాలి మెసేజ్ ప్రాసెస్ ఎందుకో థ్రెడ్ కదా థ్రెడ్ ఎక్సెప్షన్ రేజ్ అవుతుంది నా ఫినిష్ అయిపోతుంది అక్కడికి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ మెసేజ్ వచ్చింది థింగ్స్ ఫర్ ఐ మెసేజ్ ఆ మెసేజ్ లో సమ్ డేటా సమ్ ఇష్యూ ఉంది ఒక మెసేజ్ ఒక థ్రెడ్ వస్తుందండి సింపుల్ గా ఒక మెసేజ్ ఒక థ్రెడ్ వస్తుంది థ్రెడ్ ఏం చేస్తుంది ఫెయిల్ అయినప్పుడు నాకు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ వెళ్ళిపోయింది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ థ్రెడ్ ఫ్రీ అయిపోతుంది సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి JMS లో కూడా మెసేజ్ డిలీట్ చేసేస్తాను JMS మెసేజ్ ఉండదు JMS మెసేజ్ ఉండదు బట్ ఆ మెసేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇక్కడ నాకు కన్సోల్లో ఉంటుంది EM కన్సోల్లో ఉంటుంది వన్స్ ఫ్రమ్ EM కన్సోల్ వన్స్ అగైన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ ద డేటా నాకు JMS డేటా ఉండదు ఓకే నేను అంటాను ఐ టాకింగ్ అబౌట్ కన్సోల్ అంటే నేను ఏం చేయట్లేదు ఐ నీడ్ మై అప్లికేషన్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ ఇప్పుడు ఫ్రాడ్ మేనేజ్మెంట్ మనం రీట్రై అకౌంట్స్ అన్ని మనం చేస్తున్నాం ఎవ్రీథింగ్ గోస్ విత్ కోడ్ ఇట్స్ ఓకే సో code development, suppose you can got a resource and it goes some kind of and I'll do some kind of a storage. Okay. And later on my application, the topic covers, it will keep that message and it will process it. It will try to process. Okay. So a message store a message store మన ఇష్టం ఫైల్ పెట్టుకోవచ్చు ఆ ఫెయిల్యూర్ కండిషన్ ఏదో అవుతుంది నాకు ఎక్సెప్షన్ ఏదో అవుతుంది ఏదైనప్పుడు ఎక్సెప్షన్ ఏదైనా ఏదో హ్యాండిల్ చేస్తాం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేస్తాం మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేసి నాకు మెసేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది message information. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఐ కెన్ స్టోర్ ఇన్ ఎనీవేర్ Message information message store. మెసేజ్ స్టోర్ వేరు మెసేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మెసేజ్ స్టోర్ చేయగలం కదా నాకు మెసేజ్ డేటా ఉంటే మెసేజ్ స్టోర్ ఎక్కడ నాకు JMS స్టోర్ అవ్వదు JMS వన్స్ డిలీట్ స్టోర్ అవ్వదు ఎక్కడ కంపల్సరీగా పర్సెంట్ నాకు అవసరం కొంత డిలీట్ అయితే అక్కడ రీడ్ అయిందా ఫెయిల్ అయింది పోయినప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ రోల్ బ్యాక్స్ ఉంటాయి కమిట్ అయితేనేమో కంపల్సరీ నీకు ట్రాన్సాక్షన్ మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేయాలి Transaction.
వన్ వే ట్రాన్సాక్షన్ అయినా టూ వే ట్రాన్సాక్షన్ అయినా కంపల్సరీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే కంపల్సరీగా నీ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది దాకా ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ నీ JMS నుంచి డేటా రిలీజ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మీద నెక్స్ట్ వీక్ చూపించమంటే కంప్లీట్ చూపిస్తాను, సినారియో మొత్తం చూపిస్తాను. కంప్లీట్ సినారియో చూపిస్తాను. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, ఫెయిల్ కాకపోతే ఫెయిల్ కాకుండా ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అయితే కంపల్సరీ డిలీట్ అవుతుంది. ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయితే నాకు JMS నుంచి కూడా డిలీట్ ఇవ్వాలి. నాకు ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయితే నాకు ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను. ఎక్సే కనెక్షన్ ఫ్యాక్టరీ వాడాను అంటే కంపల్సరీగా ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం నాకు ప్రాసెస్ అయితేనే నాకు కంపల్సరీగా డిలీట్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ అవ్వకపోతే నాకు డిలీట్ అవ్వదు. నాన్ ఎక్సే ట్రాన్సాక్షన్ లో కంపల్సరీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరు పార్టిసిపేట్ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి కంపల్సరీ డిలీట్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి డిలీట్ అయిందంటే డిలీట్ అయిపోతుంది. మెసేజ్ నేను మాన్యువల్గా హ్యాండిల్ చేయాలి. పర్సన్ లొకేషన్ JMS చేస్తుంది మాత్రం ఐ డోంట్ ఫీల్ సో. yes that's my own. అది నేను సెట్ చేయాలి. కాన్ఫిగరేషన్ నేను సెట్ చేయాలి. ఓకే సో ఆ పర్సన్ లొకేషన్ లో నేను ఫైల్ స్టోర్ వాడాను. yes మనకి సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఫైల్ స్టోర్ వాడా DB ఏదో నెక్స్ట్ మెసేజ్ వాడుకోవచ్చు. లేదా ఇంకో క్యూ వాడుకోవచ్చు. I can place in one more queue also. సో చేసి చూసాను ఫైల్ స్టోర్ లొకేషన్ ఎక్కడ కనపడలేదు. ఓహో మీరు ఇలా అంటారా, ఓహో ఇక్కడ ఓహో ఇది అవుతున్నారా. నెక్స్ట్ వీక్ చూపిస్తాను. మెసేజ్ నాకు ఎక్కడ ఉందో ఫైల్ స్టోర్ లొకేషన్ నాకు తెలియలేదు. నేను చూపిస్తాను. అది మనం ఫిజికల్ పాత్ లొకేషన్ ఇస్తాం. ఒకటి గుర్తుంది మీకు, ఆ ఫైల్ స్టోర్ కేజ్ ఐ హావ్ టు మెయింటైన్ ఫిజికల్ పాత్ లోకల్ డైరెక్టరీ నేమ్ ఏదో ఇస్తాం మనం కంపల్సరీగా. అలా గుర్తుంటుంది. ఫైల్ స్టోర్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా ఇస్తాం. అది ఒకసారి చెక్ చేసి ఉండదు. అర్థమైందా? ట్రాన్స్పోర్టేటర్ ఎందుకు వాడుతున్నా ఒక ఫైల్ ఇన్వోక్లో మనకి ప్రాపర్టీస్ నుంచి అర్థమైందా? రైట్ సెట్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చని చెప్పాను. కంపల్సరీ క్లియర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీక్ అన్ని క్లియర్ చేస్తాను. కానీ ఇంకో వీక్ ఎక్స్ట్రా కూర్చుంది అలాగే లేదు. సో బ్యాంక్ నేమ్ ఇచ్చాను, ICICI ఇచ్చాను కదా, సింపుల్గా ICICI ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు నేను ప్రాక్సీ సర్వీస్ కాల్ చేస్తాను. ఐమ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ప్రాక్సీ సర్వీస్ కాల్ చేశాను కరెక్టే. డేటా పుచ్చేయాలి, ఎలా పుచ్చాలి డేటా పుచ్చేయమంటే ఎక్స్పెక్టింగ్ మెసేజ్ డేటా. సో నాకు ఎక్కడికి XML లేదు, MFL ఏమీ లేవు కదా, సింపుల్ టెక్స్ట్ డేటా కదా. టెక్స్ట్ డేటా కాబట్టి దట్స్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్. టెక్స్ట్ డేటా కాబట్టి ఎక్స్క్యూరీ ఎట్లా అవుతుంది? ఎక్స్క్యూరీ అంటే కంపల్సరీ XML టు XML చేసుకుంటాం. XML టు నాన్ XML డేటా మన టెక్స్ట్ డేటా తీసుకున్నాం కదా. దట్స్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్. టెక్స్ట్ డేటా తీసుకోకుండా సమ్ అదర్ థింగ్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ దిస్ మై బిజినెస్ సర్వీస్ టెక్స్ట్ కాకుండా సో XML తీసుకున్నాం అనుకో. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ XML వెంటనే ఉండలే కానీ ఒక నిమిషం టెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు కంపల్సరీగా హాస్పిటల్. ఒక నిమిషం డేటా. సో బిజినెస్ సర్వీస్ అవైన్ టు సార్. సో కమాన్ సార్. సో గెట్ మీ ద థాట్ ప్లీజ్. సో ఇప్పుడు నాకు మెసేజ్ వస్తుంది, సింపుల్ టెక్స్ట్ మెసేజ్. XML అయితే మూవ్ చేయొచ్చు. XML అంటే కంపల్సరీ ఇది పెడతాం. ఏం పెడతాం? మన ఆప్షన్ ఉంది. ఏం ఆప్షన్ ఉంది? XML అంటే చెప్పండి బాస్. XML మనకి ఎక్స్క్యూరీ ఆప్షన్ అడుగుతాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే టెక్స్ట్ డేటా కదా, టెక్స్ట్ డేటా అలా మూవ్ చేయాలి. దట్స్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్. టెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు JMS ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ యూజింగ్ మెసేజ్ హ్యాండ్లింగ్. సో అడ్వాన్స్డ్ సింపుల్ దిస్ ఇస్ సపోర్టెడ్. సింపుల్ థింగ్ ఐ యూజ్ హియర్. సో ఇన్ ద సినారియో ఆఫ్ దిస్ వన్ రౌటింగ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ వన్. So what I'm setting for my message I'm passing to text message I'm passing. So here I have the message. That message I need to transport to here. Transport to here means simple business routing business service I'm going with. So that's fine. Not expecting any data. My own proper teacher. So user defined this property like is a banking is equal to some ICC static value. So maybe your text message should contain ICC or it should contain అది డైనమిక్. అది డైనమిక్ పంపిస్తా కరెక్టే అలా కాదు. ఇక్కడ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఎలా which contains ICC. మనం క్రియేట్ చేస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది కదా చూడ. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని పుష్ చేస్తున్నా. ఐ మ్యూజిక్ పుష్ చేసినప్పుడు మీరు క్రైటీరియా చెక్ చేస్తున్నారు.
ఆ కంజూమర్ చెక్ ముందు పుచ్చారు కదా, పుచ్చడానికి లాజిక్ రాస్తున్నా ఫ్యామిలీ, పుచ్చడానికి ప్రాక్సీ సర్వీసెస్ కాల్ చేస్తున్నా. ఇతనే పట్టుకుంటే మామూలుగా అర్థమైంది, నాకు అర్థమైంది కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. నేను పుచ్చేయడానికి లాజిక్ రాస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఫైల్ టెక్స్ట్ మూవ్ చేయాలి, టెక్స్ట్ ఎలా మూవ్ చేయాలి ఆలోచిస్తున్నాను. XML టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయగలుగుతా, టెక్స్ట్ ఎలా మూవ్ చేస్తాను, దట్స్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్. ప్లీజ్ ఎక్సెప్ట్ మేము మొత్తం ఫైల్ ఆ ఫైల్ ఏముంటుందండి ఒకసారి చూద్దాం. ఎక్స్క్వరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవసరం ఉండదు, ఎక్స్క్వరీ ఉండదు. బట్ ఫోల్డరు ఈ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం బస్. ఇది అయిపోతే ఇక అడాప్టర్స్ ఒక రకంగా వస్తుంది, అర్థం అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ ఒక రౌండ్ కూర్చున్నాం, రోజు తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ వీక్ ఏంటంటే మేజర్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అయి చూడాలి బాస్. మా జీవితం అలా ఖాళీ ఉండట్లేదు బాస్ నాకు లైఫ్కి. ఏ తీసుకెళ్తున్నావుగా ఏదో చేస్తున్నా, మైండ్ పని చేయట్లా, ఎలా చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఇక్కడ పెట్టాను ఎనీ టైపా అలాగని మామూలు విషయం కాదు సార్. one moment guys. New example, a service account custom service. So new expiry transformation. So simple, this is the name, request. I'm going with request. Click on next, any type. Source, if I apply this, what will happen? If I apply this, what will happen? Proxy, so call business service, this is the thing. I have to use Xquery transformation, I have to use replace activity, am I correct? Insert into message flow, replace activity. So replace, I have to replace after this, okay? So బాడీలో వస్తుందో తెలియదు, కంటెంట్లో వస్తుందో లేదు, ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్క్వరీ ఉంది కదా, ఎందుకు ఎడిట్స్ వస్తుంది? ఎక్స్క్వరీ ఉంది కదా బాగానే, ఎందుకు ఎడిట్స్ వస్తుంది? రావట్లేదు. నేను ఎక్స్క్వరీ రిపీట్ అనేది ఎడిట్స్ వస్తుంది. కమాన్ expression. ఎక్స్క్వరీ కింద ఫైల్ కన్సిడర్ చేయట్లేదు అయితే. Why it is not considering this as Xquery file? XQ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేసింది Xquery ఫైల్ కదా. దరిద్రుడి పెళ్ళికి వడగలం అన్నట్టు దీని అమ్మ జీవితం. టెక్స్ట్ తీసుకున్న JMS XML తీసుకున్నా, లేకపోతే XML అయినా ఫైల్ చేయమడా దీని అమ్మ జీవితం. సగం సంకనాగిపోయింది. భయ్యా మనం బాగా మాట్లాడుకుందాం. మార్చి ఆగండి, మీకోసం మార్చాను. అది టెక్స్ట్ అలా అర్థం కావట్లేదు నాకు, టెక్స్ట్ అర్థం కావట్లేదు, మార్చి పడేసా. సో ఐ చేంజ్డ్ హియర్, సింపుల్ I create, so delete. Okay, so from proxy level also I'm changing to, from this one also I'm changing to messaging XML browse file adapter resources SAML and this one control S. I'm done this. So నాకు అర్థం కాలేదు బాస్, సెక్షన్ ఎలా మూవ్ చేయాలి. దట్స్ వాట్ ఐ చేంజ్ టు దిస్ XML. Then I'm creating new Xquery transformation. So request, click on next,
ఫినిష్. నాకు అది అర్థం కాదు కానీ దట్స్ వాట్ ఐ చేంజ్ చేస్తాను. ఓకే, డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఆఫ్ మీ. సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఏమో పోతా ఉంటే వస్తానే ఉంది సార్, టెక్నాలజీ ఆగట్లేదు అక్కడ. ఎక్కడ ఆగిద్దాం. ఐమ్ ట్రైంగ్ టు స్టాప్ సమ్వేర్. ఐ కాంట్, ఐ కాంట్. సో రీప్లేస్, సింపుల్ అప్లై, బాడీ. నేను చూపించలేదు అసలు జేఎంఎస్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో కూడా ఎక్స్క్యూఎల్ ఫైల్ చూపించలేదు. వాట్స్ నాట్ షోయింగ్. ఓ రీనేమ్. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. తీసుకో ఇక్కడ తీసుకుంది, ఇక్కడ చూపించింది. కొత్త కాన్సెప్ట్ తెలిసింది, చూపిస్తుంది. సో ఐమ్ డన్ విత్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు రెండు నా మెసేజ్కి 2 ప్రాపర్టీస్ సెట్ అవుతాయి. ఒకటి ప్రయారిటీ బై డిఫాల్ట్ 9 వస్తుంది, యూజర్ డిఫైన్ ప్రాపర్టీ సెట్ అవుతుంది. ఇది ఒకటి అప్పుడు ఎడుతూనే ఉంటుంది దీని అమ్మ జీవితం. నేను చూసిన వరస్ట్లో ఇది ఒకటి ఎక్లిప్స్ ఐడి. ఇది అయిపోతే చదువుకుందాం బస్ ఇది. సో నెక్స్ట్ అది టెక్స్ట్ కూడా చూద్దామా? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ కూడా చూసి పెడతాను కూడా. టెక్స్ట్ ఎందుకు కావాల్సింది ఇలా ఫాల్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. బ్రేక్ వచ్చిన తర్వాత ఫాల్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూర్చోండి కదా. బ్రేక్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ లేదండి ఇప్పుడు దగ్గర ఫస్ట్ టైం ఉంటాను. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ పదవి అంటే నాకు వస్తాను. సర్వర్ లెవెల్ అయినా అది. మీరు మాట్లాడారు ఫస్ట్ ఏంటంటే సో నేను డిప్లాయ్ చేశాను. ఓకే, నేను డిప్లాయ్ చేశాను. మై డిప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాను. సింపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎస్పీ కన్సోల్. దిస్ మై లాజిక్ గైస్. అర్థం కాకపోతే అలాగనే బాస్ మాట చదువుతాను. డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్. నేను సైలెంట్ అలాగ వచ్చాను, సైలెంట్ చదువుతాను. మీకు అడాప్టర్ గురించి క్లాస్ చదువుతాను. ఇప్పుడు మెసేజ్ సెలెక్టర్ నీది చదువుతాను. నెక్స్ట్ ఈ వీక్ స్టార్ట్ అయింది, రేపు స్టార్ట్ అయింది. మీకు రేపు మండే నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇక అప్పుడు క్లియర్ చదువుతాను. అందులో మెసేజ్ సెలెక్ట్ అయింది మొత్తం, ఎవ్రీథింగ్ వెళ్ళాలి ఎక్స్ప్లెయిన్. బ్యాచ్కి ఒక కొత్తగా ట్రై చేస్తుంది అనమాట, పగిలిపోతుంది. పోయిన బ్యాచ్లో ఎన్ని చెప్పాలా అంటే మెసేజ్ సెలెక్టర్ ఏం చెప్పా కానీ ఈ టెక్స్ట్ టు టెక్స్ట్ మ్యాపింగ్లో ఎన్ని చెప్పాలి. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేయాలి కదా అప్లికేషన్. ఫైల్ అడాప్టర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కదా, JMS ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాక్సీ. నేనేం చేయలేక మూవ్ చేయడం డ్యూటీ. మూవ్ అయిందా, డేటా మూవ్ అయింది. ప్రింట్ అయిందా, డేటా ప్రింట్ అయింది. ఎందుకు ప్రింట్ అయింది? నా ప్రయారిటీ 9 కాబట్టి. నా ప్రయారిటీ 9 కాబట్టి ప్రింట్ అయింది. అంతే కదా, నా ప్రయారిటీ 9 కాబట్టి ప్రింట్ అయింది. అంతేనా? డైరీ వచ్చేసింది నాకు సింపుల్గా. నేను సెట్ చేశాను. 9 సెట్ చేసా కాబట్టి ప్రింట్ అయింది. 9 నేను పుష్ చేయని ఏం చేస్తుంది, నా కన్జ్యూమర్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది కదా. కన్జ్యూమర్ ఏం చేస్తుంది, కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది కదా. కన్జ్యూమ్ చేసి ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను డేటా పుష్ చేశాను 9కి సెట్ చేసి. నాకు కన్జ్యూమర్ రాసాను గుర్తుందా? ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేటర్లో సెట్ చేసా కదా నేను. సిక్స్ అయినా అంతే కదా. నేను పుష్ చేసేటప్పుడు సెట్ చేస్తాను వాల్యూస్. కన్జ్యూమ్ చేసేటప్పుడు నా కన్జ్యూమర్ రెడీగా ఉంది కదా అక్కడ. లాస్ట్ కన్జ్యూమ్ ఫస్ట్ మనం ఎగ్జామ్ చేసి కన్జ్యూమే కదా, కన్జ్యూమర్ రెడీగా ఉంది. నేను ఇప్పుడు కన్జ్యూమర్ నేను ఆపుతూ కన్జ్యూమర్ డిలీట్ చేస్తాను ఆగండి కోసం. అమ్మో చాలా తేడా వచ్చేటుంది వారు. కన్జ్యూమర్ వేరే దానికి మూవ్ చేస్తాను ఆగండి. అర్థం కదా. నేను ఒక ఫస్ట్ కన్జ్యూమర్ రాశానండి. కన్జ్యూమర్కి మెసేజ్ సెలెక్టర్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను కన్జ్యూమర్ రెడీగా ఇది నా కన్జ్యూమర్ కదా. ఇది నా కన్జ్యూమర్ సారీ ఇది నా కన్జ్యూమర్ కరెక్ట్. ఇది నా కన్జ్యూమర్. ఇందులో ఏం చేస్తాను, నేను కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నా. సో నా కన్జ్యూమర్ అవైలబుల్గా ఉంది, పబ్లిషర్ అవైలబుల్ ఉంది. పబ్లిష్ ద్వారా పబ్లిష్ చేసుకుంటున్నా, పుష్ చేస్తున్నా డేటాని. పుష్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇది కన్జ్యూమర్ అవైలబుల్లో ఉందిగా. కన్జ్యూమర్ చేస్తున్న మెసేజ్ని పిక్ చేసుకుంటుంది. ఆ ప్రయారిటీ 6 కాబట్టి అది ఇప్పుడు ప్రింట్ అయింది. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఇది ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. అది
ఆ కన్సోల్లో నాకు డేటా ప్రింట్ అయింది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ priority set 9 చేస్తే మీకు 9 priority set అయ్యింది. Consume నైన్ అంటే డైనమిక్గా పంపించాలంటే పంపించుకోవచ్చు. సెకండ్ సెట్ వాల్యూస్ అప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ స్టాటిక్ ఇచ్చినప్పుడు స్టాటిక్ ఇచ్చాను. స్టాటిక్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ మెసేజ్ 9 అయితే ప్రాసెస్ అవ్వాలి. 9 ప్రాసెస్ 6 అబోవ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. 6 అబోవ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. 5 ఏమో ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే కన్జ్యూమ్ దగ్గర అవ్వాలి. బట్ పబ్లిషర్ దగ్గర అయితే పబ్లిష్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. పబ్లిష్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఏం చేస్తానంటే 5 బిట్స్ సెట్ చేద్దాం ఒకసారి సింపుల్గా. నేను ఏం చెప్పాను consume కాదు. పబ్లిష్లో నేను 5 పెడతా ఇప్పుడు చూడండి. పబ్లిష్లో నేను 5 పెడతా ఇప్పుడు. నేను 5 పెడితే నాకు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, రీడ్ చేయదు అది. నాకు 5 పెడుతున్నా అయితే 5 4 ఏదో పెడుతున్నా, 4 పెడుతున్నా. ఐమ్ రీడింగ్ ద వాల్యూ టు 4. సింపుల్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో క్లిక్ కంట్రోల్ ఎస్ deploy the application once again. ఎందుకు రీపబ్లిషన్ సరిపోయింది కదా, పబ్లిషన్ సరిపోయింది కదా. synchronize. Okay, I'm done with publish. Simple, if it does the application once again, if it does the application. So if it does the application, first click on this, remove this one, clear this console clear. So check just this one, simple. So execute. Now data push అయింది. ఇక్కడ రీడ్ అవ్వలేదు. ఎందుకు రీడ్ అవ్వలేదు? నా ప్రయారిటీ 4 కాబట్టి. ఇప్పుడు నాకు మెసేజ్ క్యూలో ఉంటుంది. క్యూకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దామా? క్యూకి వెళ్ళి ఒకసారి మెసేజ్ చెక్ చేద్దాం. గో టు క్యూ. This is my queue. Click on F5. Two. It is showing 2. Show messages. This is my second message is. So this is my second message. See here, my priority is 4. That's fine. Oh, where is my user defined property? Bank name ICICI. User defined property. ఇది కంపల్సరీ కాన్సెప్ట్ కావాలి కదా. ఇది కంపల్సరీ వెళ్ళడం లేదు. ఇది కంపల్సరీ పడుతుంది క్వశ్చన్లో. కంపల్సరీ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మీకు చెప్పింది దాన్ని ఎంతసేపు చెప్పను మొత్తుకొని. చెప్పండి. ప్లీజ్ సెషన్ క్లోజ్ అయింది. ఫాల్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైనా ఉండాలంటే ఉండండి. ఫాల్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండాలంటే ఉండండి. ఓఎస్పీ మాత్రం నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ స్ప్లిట్ జాయిన్ అండ్ ఆల్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫైనల్లీ అంటూ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి క్లాస్ అయ్యాం కదా, అది చూద్దాము. టెక్స్ట్ అవుట్ చూద్దాము. 3 చూసి నేను మంచిగా రెడీగా వస్తాను. స్ప్లిట్ జాయిన్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసుకుని ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ క్లోజ్ చేద్దాం ఒకరోజు. సెకండ్ డే సెక్యూరిటీ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ క్లోజ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇందులో మీకు ప్రయారిటీ 4 ఉంది. కన్జ్యూమ్ దగ్గర ఉందా, పబ్లిష్ దగ్గర ఉందా? ప్రయారిటీ 4 అనేది మనం పబ్లిష్ దగ్గర నుంచి పంపిస్తాం. సెట్ చేసి పబ్లిష్ దగ్గర సెట్ చేస్తాం. మీరు కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు, పబ్లిష్ చేసి ఓకే, రెండు వేరే పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు నేను కన్జ్యూమ్ దగ్గర నుండి మీకు వచ్చే మెసేజ్ వచ్చేసరికి ప్రయారిటీ 6 లో వస్తుంది.